Galaxy mo tsela gompieno ke yone ba tshwanetse ba mo dirise thata gore ene a dragang defenders away from positions gore ba kgone ba bone those spaces that they can play into, and o bo kgona gore o bo dirisa Sechele as well as Mangolo to also come in and support go ka leka go tsenya those balls into the box. Re lebetse gore if they go into that mode at the low block, there's going to be a need for so much movement in and around that final third for Slobasa Joina Galaxy, and it will have to start also with the inclusion of these two quarterbacks for Slobasa Joina Galaxy or ba go na le impact kae in terms of adding numbers into the final third. But focusing tota mo tsela gompieno ya gona from the middle of the park, how do they connect for them to be able to unlock that low block and be able to find the front three with the ball? O lebeletse Sisinye, o lebeletse Bante as well as Mokachane. Dumela gore it's the energies that we're going to need more for them to be able to run around gore ba leke bantse other players from positions gore go nne le space le gore ba ka iphitlhela ba kgona go tshameka mo go tsona. How we are jalo ka middle of the park, it's going to be the responsibility ya ga Ramotse gwa go na le Zgilo Baruti gwa go na jalo le Mpolokang gore support e leng gore ba go enela the front three ya go nna ka mohuteng. Don't expect a lot in terms of creativity ha go ta jalo go Mpolokang ka gore e tabele ne sitarabo ne this afternoon, but o lebella jalo Zgilo, we gonna need his creativity this afternoon. Olebogang Ramotse is one player alone. What the good thing about him, going up, he can provide you with something in terms of defense as well. He can help in defense, and you look at that midfield to say Zgilo, Shikabala, Ramotse, please find a way to help the front three. Yes, Topasa Galaxy. Yeah, exactly. That's exactly what they'll have to do. That midfield, they're gonna have to try and pass, between the lines. Zgilo, you look at this ability to pass, to make long range passes. I think that's exactly what is gonna be there for. To try and scan the pitch, look for running players, the likes of Bonobo Sitile, the likes of Sisigi, to try and provide them with those balls. Because if they don't come to the party, like you're saying, Jaren Galaxy is going to really struggle because now they still have to, to provide a bit of shield as well for the back line. So I think they're just going to, they're going to be demanded a lot to try and make sure that the team, ticks in every department, because that's the heart of the team. And you look at the three. I think this is the first time we are seeing these three players playing together, starting in a match. Ramotse, Mpolokang as well as Zgilo. But yeah, I think it's going to be one game that they will have to really take it by the scruff of the neck and ensure that ba kgona go passa ba lebella tsone di players tse gore da be dirana le gone go morago gore to try and provide that that shield le gore re bua ka yona. Yeah, o lebella jalo Roni Kanalelo le mokatisi wa Stapa African Stars Melton o thalositse jalo gore o itse Stapa Joina Galaxy mona le mono mo Botswana a tile go dira jalo KFA ya gagwe e leng gore le motsatsi la maabane re letse re mmona a graduate. Congratulations to all of the coaches ba leng gore motsi la maabane ba letse ba le mono jalo go tsa jalo the CAF certificate. O mo lebella o wile ka ha itse Stapa Joina Galaxy ka teng ba tshamekile thata le di team tsa mono gae bona lena kwa ba tsere almost 2 weeks mono gae bana le bo Masito ka Gaborone United BOTSWANA 11 ba tshamekile le Stapa Township Plus ka kona Namibia ba ntse ba le mo Gaborone o mutune last weekend antare. No, it's fine. Joina Galaxy will fund us here ka re bona ba ntse ba le mo Gaborone go bereka go le kae mo Stapa African Stars gore ba ntse ba le mono ba tshamekile le di team tse dintsi tota tsa mono gae o lebella jalo gore the fitness level ya bone le Galaxy ga e lekane bone ba bona le re ke batho ba tshamekile metshameko le mmalwa very competitive as compared to Galaxy. Last weekend at the press conference I did ask Captain Elina gore you guys are going up against a team that has been here for 2 consecutive pre-seasons, and in both occasions they have never lost to any club ya mo gae. Lona le ipakantse go le kae go ka le ka go lwana le Slobasa se go nane. And the answer that they gave no, they haven't played against us, so it's up to us to ensure that we don't become casualty. But they went on to lose 1-0
against African Stars in the first leg. But also to the coach Kanalola, they asked him prior to the game against Joanna Galaxy, where they're not opening themselves to Joanna Galaxy or level anyhow they want. But no, there's no secret in football. In as much as they know much about us, we know so much about them. So we're not even afraid of coming here to play a preseason game ahead of a big encounter like this one. They have confidence in what they know about Joanna Galaxy. They have confidence in what they know about themselves and how well they can play against Joanna Galaxy and be able to get the result. We have seen it in the first leg. Joanna Galaxy the best approach that it can use in the game against Joanna Galaxy, and it worked in the first leg. Now it's up to Joanna Galaxy in the second leg for them to see on aggregate score to the next stage. Remember, African Stars have never gone past this stage before. It will be their first time to do that, and what a tasty fixture that awaits them ahead of this one. The confidence in the and you could even tell even yesterday during the press conference the confidence in ahead of this encounter. The first leg gets they've been in Gaborone for numerous times. They've been here for the past 2 weeks. They haven't acclimatized. They would be able to. Yes. You see, it's because that our weather and theirs are quite similar because of the region and everything. They're still quite okay with that. So in terms of the balance of things, match competitiveness, that level is a bit above Joanna Galaxy. Galaxy for 90 minutes. The approach where you allow another team to be the one that dictates the terms in about dominating position. Chasing the game can be quite tiring. Throughout the game without any problems. More than what we saw last week. I think that's what awaits us ahead of this encounter. Right. Ba dirile phetogo e le nngwe hela a re belle jalo gore ba simolla ka tselentseng ya Stapasone sa African Stars bana jalo le Kama Ijanda Ndesiro ke yone le gore wa simolla as the goalkeeper le bella jalo gore gona le Thaba Malani, Charles Hambira gona jalo le Katua, gona jalo le Kachere, bana jalo le Adihu, gona le Ka Mbanda Nganguru, gona jalo le Ibrahim, ga mmogo jalo le Chaka Hikaka, ga mmogo jalo le Branko Isabu ke ka ha le gore e simolla ka teng Stapasa sa African Stars. O phikile eng mo go bone last weekend fire se leng gore this weekend Galaxy tshwanetse gore e se thokomele le gore mokatise ba dire phetogo e le nngwe hela se se raya eng? Yeah, I think when you look at African Stars, they're such a very good team, particularly when they are in the wide areas. So Galaxy are going to have to concentrate throughout the game. And you look at the discipline on and off the ball as well. I think it's something that Joanna Galaxy have to look at and say, how do we now break down this team, because they are quite resistant. They're quite resistant to pressure, and you look at how they even attack. They try to make sure that they don't go as a team, going forward, because they know exactly what, the kind of team that they are playing against in Joanna Galaxy, how difficult they can be and how they can penetrate them. So, they're such a very good team, well drilled. And you look at, the coach as well. In Kalalelo, you spoke about how he graduated or how he was receiving, his KFA license, just recently. So that goes to show that, he's doing, a great job. So I think, playing against Joanna Galaxy today, I think they'll be pretty confident because, they've playing against, the so-called big teams, Gaborone United, Township Ras. They've made it difficult for those teams to break them down. So I think approaching this game, if they score against Joanna Galaxy today, it's going to be a hell of a game for Joanna Galaxy to bounce back. Stapasa African Stars has the goalkeeper, very good goalkeeper. He made a couple of great saves from Galaxy last weekend. This weekend, what are you expecting from them in terms of the approach, looking at the fact that
they are leading 1-0. They know that, should they get a 1-1 draw, they are okay. I think for me, the longer it takes for Joanna Galaxy to get a goal in this game, for them they fail to break down this team, especially in the second half. Galaxy in the first half of the game, but it was not to be for them. They even made tactical changes. The coach is throwing in everything that he has, taking out the likes of Bomangolo, leaving Sicily to be the one who left back, and also roving to go up front to try and put in those balls, because that was the only way out for them to try and unlock the low block against African Stars. And how the introduction of Bante as well as Makantai at least 2 and out strikers, or how can they maneuver around that block, or spaces that they can be able to maneuver into and be able to get into that taking that. But it was not to be. So for me, what I'm expecting from African Stars, they are free for them to start anyhow they want in this game. In the first game, they tried to go all out and get that early goal and be able to go back to what we know them of in terms of closing shop and everything. And in this game, they can equally do that and try to find that goal. Now it will put the game a bit away from Joanna Galaxy, or they can try to deploy that low block that we saw in the second half of the game. They allowed Joanna Galaxy to have the ball, but in their own half and be able to close all the spaces down. Joanna Galaxy. So for me, it's up to them. But for the biggest, the magic in this game, in the middle of the park, they were very solid in the middle of the park, and they controlled the middle of the park in the first game. The captain in the middle of the park, they were pulling the stress for African Stars, and eventually Joanna Galaxy was nowhere to be seen in the middle of the park. Hence why the introduction of Ramos at some point to try and come in for Conto to be able to try and assist in the middle of the park. So it's going to be an interesting one to see what kind of a game are they going to deploy, especially in the first half of the game. Right. African Stars. African Stars group stages in the first round of the preliminaries. Second round. Okay. I had to check. Baba kahagalarin de check my sound engineer ale no sharp one. Aribele jalo batamiki batana taban sisinyi motho na mo shota sente mo beking e hitile ne se ne taban sisinyi elong gore ramiti mo tsela gompe ko tabana jalo le Thabiso Banto gona jalo le no mo khatshane o sulehetse mo the true ye. Yeah, I think for the when you look at Taban Sising, we all know that when he's firing, he's quite unplayable, and it was just unfortunate when they played against African Stars last weekend. He wasn't to his full speed. You look at how every single time he had the ball, he tried to to dribble, to get into the box. He had 2 players doubling on him, and it was very difficult for him to even penetrate and to provide any cross. So I think today he's going to have to do more. We know his capabilities, we know his abilities as a player, and for Thabiso Bante, to hit the ground running, he needs a lot of service from his wide players, and that's exactly what he'll be hoping for. But then again, Thabiso Bante is one person when he can drop into the midfield to try and assist some of his players when they're into the wide area, so that he gives them a lot of space to get in behind the defense. So I think Ella is going to be one interesting battle to see whether the wide players such as Joanna Galaxy were able to penetrate the fullbacks that's African Stars, because you look at the likes of Bo Malani, last week he was such a very good player. He really gave Joanna Galaxy wide players a very difficult time to even get past him.
Yeah. Re buile ka the center backs tsa Sapasajaneng Galaxy le sego Thibo se gore mo tsela gompe go tshwanetse re ba ipankantse sente ga mmogo le Chichima. Tota hela you need the defense ya Sapasajaneng Galaxy mo tsela gompe go ebe ba le up to scratch. Got no room for any mistakes. There's no room for error in today's game, Miss K, because why? It's already if you concede, you are home, and how that goal counts against you. So Kiso said the defense would be quite aware of, going to this game. Let's say the back four, and also Retenya Le Kutlelo Mpoloka would be there to protect that defense. We'll have to do so much in terms of cleaning up in and around that, defensive third. African Stars Babone the free will to be able to play in and around that area. What they will be happy about is the fact that the goal scorer is absent in today's game due to the injury. Amelia Nello and Stefanas in the past weekend. Going to that game in the Rinziri is one of the danger men. But African Stars, the number of goals that he has scored for the club in the league, and he was the top goal scorer, and it was not surprising for him to have gotten that goal. And I think it gives us a bit of a breathing, space. Let the rest by Lorbating, but they should also be aware of Yusuf in terms of runs and everything. He's a very good player. They have to guard him and to ensure I receive any balls that are coming out from wide. I'll do whoever has been picked to come in and replace Stefanas. There's something that I had a word with Coach Maranabore about going to the game. If you look at our fullbacks, let's say Mahis Chele as well as Mangolo, they are quite short. And also, we need that physique for them. These players by African Stars, something that might count against them in some instances. But quite aware throughout the game. Yeah. Bakatisi ka webedi ba re tshwaretse eng tara ka ba ganyetsa jalo ka ko National Stadium go to jalo mo go bona gore thoklo ga tsela gompeko re ka solohela eng. Atlakitse sebaka se ke go dumedise yalo mo lebaleng le golo la setšhaba le bala lone hela National Stadium go ileng gore re kopantse ke motshameko le go rotla bothulantsha lo setlhopha sa Johannesburg Galaxy ga mo go yalo le African Stars le motshameko wa legato la bobedi wa CAF Champions League preliminary round me go ntleng ga go dia sebaka ga kologelo mo bikeng e fitile ditlhopha tse di tsa madintsi di kopane yalo setlhopha sa African Stars ba gona gore ba finge yalo ka no e lengwe go le fela ga nke gona gore mo tsela gompeno ke mang wa tsa mangantse a le bogana le setlhopha sa aka kwa Africa Boraka kwa ele setlhopha sone ele sa Orlando Pirates ga kologelo ba letse ba fenza setlhopha sone sa Disciples FC ka dino tsene go le fela me ke tsere ha ba katisi ja ke le gona go tlosa mare ntse re utla gona gore motshameko le tsela gompeno ba ipangetse ka tselentse ja re simolaga ka coach Morena Hara Morewetse le mokatisi wa setlhopha sa Johannesburg Galaxy. Good afternoon, coach. It's a do or die match. Le ipakantse go le ka yalo ka ko Johannesburg Galaxy. Another 90 minutes. I don't want us to say it's a do or die. It's another 90 minutes. Difficult like the first 90 minutes. Complicated. The demands are very high. The expectation is very high. But we're going to try our level best to do the best we can to make sure that we get the positive results. Yes, it's not going to be easy, but we'll try our level best to make sure that we represent the badge well. We do whatever it takes to go through. And again, we have learned from the previous match. We have made a couple of mistakes, but we'll try our best to do well today. Speaking about the previous game, let's reflect. Taking sele gona gore ne le berekela mo go sone ya Johannesburg Galaxy sele gore le site mo go tsela mo motshamekong wa bohelo. Attack the space, create the space, creation of space, attack the space. Secondly, proper way to connect between the lines, which I think we lacked in the previous match. High percentage of vertical passes, diagonal balls, charging the blind side, and also the proper way and proper methods of defending, which I think it will work for us. And lastly, find a way to play against the low block and how to break the lines. And I think we'll do our best to make sure that we get the positive results.
I see 3 changes. Ke bona yalo batshameki ba sha yalo mo line-upong ke tsogana gore ke eng kgong seno se itemo go tsogana gore o ba add yalo mo motshamekong o crucial like this one. We are very fortunate. We are blessed with talent, and being blessed with talent will forever be approaching the game according to the demands of that particular match. This coming game has its particular challenges and demands, so we are forced to do certain things. We are forced to do certain changes. Modric is coming in. Bante is coming in. Neo is coming in, so we are trying to say, can we try and change certain elements of our game, because this is a preparation for the season as much as one would want to qualify, but we need to understand that the demands of the league and the matches will always demand us to be flexible, and that's exactly what we're trying to do. Lastly, coach, what are you expecting from your opponents? Last week, how libile it's a team le gona gore e ka re ba tshamka low block and ba tsama ba tshamka yalo di counter attack. They are not going to change that. If you even analyze their warm-up, it's very clear that they will want to block and they will want to defend deep. They will want to send the front 3 to try and maybe set up pressing traps and have the 8 that will form a block deep. So 7 that will form a block deep. So it's up to us to say, how are we going to deal with those situations? How are we going to break those lines? But honestly speaking, I'd be unfair to them to expect them that they will sit deep and wait for us to come. I know they will also be trying to attack, but the most important thing it's how well we prepare and how much we want it, because that's the most important thing. Good luck, coach. Thank you very much. Mokatisi wa Sehlopha ele San Johnny Galaxy morena ra morebut ja ke le gona gore na re ha yalo sebaka sa go itse go metsela gompieno Sehlopha se ele San Johnny Galaxy re ka tsamaya re ntse re solehelang re tshantshale ra go African Stars pele gore tsamaya re ntse re bua yalo le coach Rone go tla gore ene king se le gona go tsamaya ntse se itemogala. Good afternoon, coach, and congratulations for your CAF A license. Thank you very much. You are facing Johnny Galaxy today at the second leg of the CAF preliminary first round. What can we expect from African Stars? Yeah. I mean, look, we come with the same approach, situational, and we want to handle the game in all aspects of the game model, in all aspects of the moments, and it's going to be an interesting match, obviously. You know, the advantage is that we come into this game with a 1-0 lead from the first leg, and the other good thing is obviously the away goal rule is abolished. So that's another advantage, because now it's all about who scores the most goals at the end of the day. And what makes it interesting is that even if it's 2-0 in their favor, we're still in the game. You know, we're still in the game, and that's an advantage. Reflecting on what happened last week, what is it that you are expecting from your boys? What I'm expecting is basically a better ball handling when we after doing all the hard work to get it back. Looking through the footage, you know, we couldn't come out or keep the ball for longer. We immediately lose it after winning possession. The precision was not there in terms of connecting when we were going into the attacking transition, and that was an issue, and we need to be a little bit decisive in the final third. The decision making was not happy with it, this whole week was just to be on the front foot. You know. Good luck, coach. Sorry. Good luck. Thank you. Ele mokatisi wa Sehlopha sa African Stars sa coach Rone ile gore enile mongwe ba ile gore matsabantse ba hialo the certificate one sa KFA mo tsatsing lone la mapa ne kana the license ja ka tsamaya re ntse re bua ta ke dira ka tseleng jana se se tebe se diragala yalo mo tsela gompieno ke lena ba tsamaya lentse le na ya lule dikarabo tsa gore la go rarabolla yang mo tsangwa tselone ile la gompieno ke bise ka go yena yalo karabo ga mogalo le kopala ga go gona yalo ka ko studio. Jersey number 12.
they're not going to change anything with regard to the way they approached last weekend's encounter. That is the African Stars coach Ronnie Kanalelo. He's still expecting African Stars to come up with the same game plan, if one may can say, in terms of the low block and everything. But what are you picking from the two coaches? He said it, Ronnie, that they sat down, analyzed the game. They were not happy with the ball retention. They were easily losing balls. I think if you listen to the two coaches, there's something that they're not happy about from the first leg. It's on the side of Joanna Galaxy. The coach want the team to play more into space, create space, be able to utilize that space. You said throughout the entire 90 minutes of the first leg, never saw bunti ba sebaka ha ba ne ba khona go dira ne ba sa go diri to finality ko le gore ne ba khona gore ba ka bona chances from that. Ke se go se le gore o dumela gore o tsamaile a sebaka ya motsela gompieno, and with the introduction of the the players ba le gore tsamaile a ba tsenya motsela gompieno le gone o tlhalasa gore he's blessed with talent, and we cannot take that away from them. However, even on the bench, if you look at it, they still have the likes of Makhanta, they still have the likes of the striker in Umatla Kebato on the bench. That on its own tells you they still have. He was in the stands. He was in the stands. They still have Terositile on the bench. So the way they can even flex their muscle in terms of using the talent that is at the helm. Monaco and the players that have been given a chance to liberate the band as well as Makachane, there's that chance for them to prove themselves. The acquisition was on merit, and they need to also show us what they possess as players. This was a lot into this game. But already it's Ronnie Kanalelo in terms of his team. He was not happy with the ball retention, how they were using that ball, especially in transition. In transition, they need to utilize every chance that they can get from this game. There is something that I've been thinking about. Hore o Neo Mokachane, o Thabiso Bante, o Lebogang Ramotse, le simulisa motshameko o motona ke motshameko motona. Honestly, whether Marana likes it or not, he doesn't want to call it a do or die, but it is a do or die for them. They lose today's encounter. Le tolabone like carefully hedile. Hore o simulisa motshameko o bothokwa yaka the pressure in nothing, a fire that you have to deliver. You have to make sure that the team wins and goes to the second round of the CAF Champions League. Yeah, you can't deny the pressure, obviously, heading into such a massive game. But this is where now you stamp authority, as a player. This is where you select yourself, ahead of the new season, and they know exactly what lies ahead of them. I don't think. This kind of occasion, I mean, they've played, other, big games before. You're talking about players that, part of the senior national team just recently. So they know exactly the demands, from the coaches. So I think today, Hela, is going to be one difficult game for them. They know exactly that. They're going to have to, to etch their name in the annals of the, annals of the history. So I think today, they're playing against a team like African Stars. They know exactly what is demanded of them. They have to apply themselves. They're gonna have to be sharp. They're gonna have to show a lot of hunger in this game. They're gonna have to really take their chances, as and when they come. Because they're playing against a very team, we spoke about the low block and everything. So now it's all upon them. This occasion for them to relish, enjoy and take advantage of it. Like I was saying, the season is coming. Obviously, they really want to be part of the team, the coach's plan, ahead of this season. So I think this is one game where they can also sell themselves, because I want to believe even Orlando Pirates will be watching this game and social media and other Premier Soccer League teams. So I think this is one game where a lot of eyes will be on. And this is one so I've got no doubt really in my mind that these players will perform to the highest level today.
Just a reminder of how Joining Galaxy is lining up this afternoon. Who's on a poko? Kenelo horo oko dikoteng tata less expected. Let's say what ready let Tawelina Nyane, that's the center back Sebastopasa Joining Galaxy. Hona Jalo Likito Benson Mangolo Maris Chele, the quarterbacks and look at the middle of the park, Kutalo Mpolokan, Gilbert Baruti, Tababana Jalo Ole Bohan Ramos Mulibella Jalo, the front three, Taban Sisini, Tabiso Banta Ramo Jalo no Mokachani, Kekahai Longhorest Tapaso Samaran. Naramare wudi be mekatem banka ya bone ina le karabo ga le bale Dr. David Mkolisi Mkhonto Thero Sitsile bana jalo le onkabetse makganta e gona le o matla ke batho ga mmogo jalo le tlamelo kolagano ke ka ha ile gore stapaseo sa ga morena se ta sentse ka teng this afternoon for the second round encounter against the African Stars. Which team is progressing to the next round? And, like, who is supposed to answer? Stop being dramatic. Which team is progressing to the or some? Yeah, you already if you're ready to go. No, I just wanted to say, for me, first thing that I look at, patriotism. I've always said this thing, and that's why I'm going to give it to Joining Galaxy 2-0 win. We're just going to find a way to break down, this resistant. African Stars, and they will So eventually proceed to the next stage of the competition. So it's similar to Orlando Pirates. Around 500,000 dollars. Yeah. Was stage? Yeah. I get a no careful in settlement. So some local run animal banking a careful hella, but I want to by exit. By edit. Okay. Which team is progressing according to you? Are you also using the patriotism part of the predictions? Watching the first leg, I think for me, in the 2 years that African Stars have been here and whipping our teams, I've never really gotten a chance to watch them, and I could tell why it was not easy for the teams to beat it, the way they set up. And if they come into this game with the same approach, it would be for us to see the magic Morana can perform in this fixture. But it's going to be a difficult one for me. I'd still say African Stars would go through. Looking at their performance over time, especially against our clubs here, as well as what I saw in that fixture, in the first leg. Can I lose a bit? But I like the fact that you guys, you differ. But anyway, that's the score predictions. Melton according to him, Stapas African Stars is Hetala Copela Halane and Are Stapas Joining Galaxy. This is the right time to now cross over to the National Stadium as our commentary crew, our BTV crew is on standby to give you the events as they will be unfolding. Let's go to the National Stadium for the Joining Galaxy versus African Stars encounter. Total Energy CAF Champions League re gorogachano mo legato la bobedi la the first preliminary rounds ha re gorosang ke setlhopha sa Joining Galaxy ba tlebeng ba mogala a chalo setlhopha go tswa ka fa Namibia re bua jela ka setlhopha sa African Stars ba irile mo satartageng o fitileng ebe ba kgonne jalo go ka ipona phenyo le ngwe go lefela go ka tsenya loto le lengwe go ka fetela ko pele ke nako ya no gore Joining Galaxy ha le gore ba batla go ka iphitlhela ba tshameka le setlhopha sa Orlando Pirates ba baletseng ba fenya motsatsi la mabane ke gone fa gore le lona le ka boela mo motshameko la fenya against setlhopha sonese le sa African Stars. Motho se dumela gore go go tswang o lebeletse ditshwantsho tsa gago o le teng ra gone ha mo the National Stadium toropo kholo ga borone Gap City Lava City metselesele ke yone the Total Energies CAF Champions League hela ja ka se tsentere tlhalositse me a re ka se sebaka re tshameka go se femo go katla go utla gore the National Stadium le ne le kopanta ditlhopha tsa ka bobedi mo satartageng o fitile le me ka tseleng jang balatedi ga mmogo le seemo sa bosa.
ile le bala hela le leng gona gore ga o tsamaya ntse le bile yalo motlho wa lone ke motlho e leng gona gore o simolotsa o tsamantse e ka re wa siama jalo ka ntla gona gore ntse go sena yalo metshameko e mentsi yalo mono gae la bohelo le tshamekela motshameko ne tsamantse le yone mo biking e fitileng go tsena gore ha le ke simolotsa sentle o tla bona e ka re motlho a teng o tsamantse o nna le dipetšhe mme mo gompieno o ka tsamaya o di bona mme ga di kalokalo ga tsamantse le bile yalo ba latedi ba le gona gore motho na tsamantse a solo le gona gore ba tlo go tla ba le bantsintsi ka kwano ba tsamaya bantse ba sa tla yalo ka dipalo tse leng tsamantse re di solohetse yalo ke tsamaya ke bona yalo ba latedi hela yalo gone ka go grandstand ka kwa ba ile gona gore le bone ha ise ba tlale ja ka re motho ka akanya jalo ha re tswa yalo mo ba latedi re lebella yalo seemo sa bosa se le gona gore ga tsamaya ntse le bile yalo gona le pheshana nyana with the temperatures ranging 45 degrees Celsius gona yalo mo lebaleng lone e le la national assembly gona le pheshana e tshwanya le gona yalo ka ko bokone ka kwa ya ka ko borwa ka kwa ke sone seemo sa lebala mme hela ka no tsamantshubile yalo morwa rem matsumo ke motshameko e leng gona gore go santse ke gona gore re tsweha a rena le mofenyi ka ntla gone gore setlhopha sone sa Orlando Pirates mo tsela maabane ba letse ba fentse ba santse ke gore ba tsela gompieno ga le phirime e ba itse yalo gore a ba tsamaya ba ntse ba kopana le setlhopha sa African Stars ba kana ba go kopana yalo le setlhopha sone sa Johnny Galaxy se le gona gore ga tsamantse le bile yalo ba tsamele ba ntse ba ba fenya yalo mo seasoneng e hitileng ba bantsha yalo mo legatong la bobedi la di preliminary ja kana ba tsamaya ba qualify yalo gona yalo ga go group stage ka komele gale ke semo ka mokgona go tsamaya sentse ka teng yalo mo lebaleng le golo la setšhaba ke tsamaya ke bitsitse ka go yena ka go matsomo go tsamaya ntse le bele gona gore motshameko tsela gompieno wa go rarabologa ka sela entseng jang jaaka se tsontse o tlhalositse ra gone ha the dressing room ya setlhopha seo sa China Galaxy ba tla go ka bona gore mo tsatsing la gompieno ko ba leka go ka boela mo motshamekong Galaxy morana ra morebodi yo gorogang ha one jaaka a ke go gorosa ra wa mogala motsana kwa lapeng o goroga mo motshamekong o a dirile jalo diphetogo di le tharo mo setlhopheng sa na se biditse mo biking e fitileng me ke amogela motswana kwa lapeng Frankie Boy go ne go le botlhokwa ra gore ba ka tsamaya ba dira di-change tseo ka gore ha o lebeletse setlhopha sena a simolotsa ka sone maloba o kgona go bona gore there were a lot of things tse e leng gore ne se diragala ka ha neng ke dumela gore o ne a ka bata gore di nne ka teng ha o lebetse mo midfield o e leng gore ka nako eo setlhopha se sa African Stars ne se tisitse jesi number 10 o re mmonang a seo gompieno o e leng gore o ka re kene motho a na le letshwenyo mo midfield wa setlhopha sa Johnny Galaxy but this time around re bona Ramotse a simolola in that midfield le mpoloka le baruti ke dumela gore gongwe this time around they want to hold the ball more longer in that midfield le gore re bona gone Ramotse e le go rutile gone ho o bo lebella go pele center forward ba khonne gore now ba bitse the natural striker kana one of the natural strikers o le gore ke Thabiso Banto le gore ke dumela gore is going to give them shape ha ba ya go pele o go lebella gore Rudy Tona a tshamekile a simolotse maloba le ene mo gaming ya maloba re mmona so go no gompieno ne o mogashane le gore o teng mo gaming ya gompieno Thero City le ene ga yo these are the change personnel re di bona di le teng mo first lining ya first line up ya gompieno e leng gore tsamaya ka 4-3-3 hela ja ka maloba but the change of personnel hale mme hela hanga go bolella matsomo nka go bolella gore an average play ya 4-3 tio e tlo tsamaya na 4-4-2 go ntse jalo re tle lebeletse gore matlhala bo katisi ka bobedi re bua jalo ka morana ra morebodi ga mo go jalo le Kananelo the coach ya African Stars dia go o tsamaya kana go tsamaya a rabologa ka selentseng jang ga motshameko tle bontse o tswalla me ka bonya motho etso manana wa simolla go ka kana yalo maemo a simolla go ka para tsiamo go ka tla go bona the battle of the stars jaka ne re tlhalosa setlhopha sa China Galaxy up against stopper ele esa African Stars la sa ga ripala dinaledi ba go sa jalo Samba Boys go tswa ka ha Namibia banna ba ba tlhamilweng ka ngwaga wa 1962 Samba Boys ba mogela jalo ke ba 2014 go tswa ka ha jwaneng ke bao ba Galaxy ba sa iponentsa ba thubegile ka koma ke a itse tla re khantse jana fale the band be goroga ya bona ra ka di prompeta go katla go tsenya morethetho le monata gare ga khwaere se tsentsi simolotsa go ka ba kanya mantswe a bone a batla jabula at the end of the 90 minutes a re tla bona re tsamela go thagonya di penalty ga re itse oni re na re emetse hela the 90 minutes go ka bona gore tlhopha tse peditse di a go tla
the two coaches Marara Morebudi on Atlalosa Chalore, we're gonna give it our all. It's now or never. It's yet another 90 minutes. But you did a 7 Sembas Dirokoma Baling Aikati. So as for coach Canalelo and Atalusa Chalore, Rito Kaleka, Hokata Kalenano, Lele Tokileon Hot of Homosamekong or Fitiling, Jacono Talosa, the number 10, the goal scorer also, then the national coach team, Oteng Harra Hokatla Hokanan la gore ke ho ka re ngotsoletsa sata sa gore e re ka moso ha bitsa ka ko mmaleng wa setšhaba abantsa ba topola ka bongwe hela jwa bone ka tselentse ntšalo Patholistia a go a bona la gore a re dumele gore Morena Morebudi stadiste team e sente maloba e bile ba ke batho ba ipoka ka gore bone ba khona go boa ko morago most of the time ha ne ba saletse ko morago mme a re lebelle gape gore South African Stars ha o lebella ka ile gore go tsamaya ba tshameka ka teng ke dingwe tse di gore di tsamaya ntse di fetse thoko gore go tsamaya go diragala ka tselentseng yang gore ha ntse ke number 10 like a dule ka mabaka a yone nkareng dule ka mabaka a yone injury ne re bona maloba mme hela se e leng gore o sempoleletse ja ka re lebeletse ba la tile gompieno ana ba le tshwanegelo e ntsi mo jone Galaxy ke gore a different approach because of that number 10 o khona bona gore is the key player e le gore ba beile mo go ene this time around he's not there because ha o lebella ka ile gore na di tswa ka teng he was adding more numbers going into the final third but at the same time how mata mo midfield mo defensive third-ing no ntse mo mona tsantsa le teng ke dingwe tse e leng gore ile ntse ke bua le ene ka ga botho nga mpolela gore a different approach altogether after this number 10 a bona one khoba le wena friend o bua ka monusi wa bone wa di Norra yo neng le the top goal scorer hapa ka ya ene fela ya 2023 24 le ka le wala ga wili Stefano Skene yo re gore ha mo tsa la gompieko ele ene pharologanyo ga yo re gore ha mo tsa la gompieko ele ene pharologanyo ga ga di tlhapa ka bobedi the only single goal re sen re bone kana re bone ka starta go fitileng eno se jalo ke ene le ka ona leo la ga wili kana yo dunga matla ke batho ra iphitlhela le mo bankeng one of the quality strikers serna le sone mo Botswana se be sa phirebe nna bona gore tshwa ke di injury le ka ona la ga thunga matla ke batho me ga tsogile sen let's welcome the teams of joining Galaxy and African Stars akadiatla chaka ya gore ga ditlhopha tshano mo le baleng ha utlwa molotsane wa go bolella gore e simolotsa jaanong tiro ya ba le khotla at the Confederation of African Football go ka tla go nela motshameko ele jalo wa China Galaxy le African Stars of Namibia. Tseo di falaga di a phapasela di tlhapa ka bobedi le tsone be di goroga mo lephalelo ne le golo la metshameko the National Stadium China Galaxy ga mo go tshalo le African Stars ba tle ba lebile thata Batswana rra le ba sa tsamaye le setlhopha sa Galaxy ba tle ba lebile ka leitlho la go tswa pele gore ka re Galaxy ka fetela ko pele ka sebaka sa gore monate o ba utlwileng mo lebakele le fetileng ha setlhopha sa up the Bucks Orlando Pirates ha bane ba le ka kwano ene se monate o kana ka sepera me batle ba eletsa tshang gore ka re setlhopha se sa Galaxy ba ka a fetela jalo ko pele go ka go thia le sone setlhopha se sa Orlando Pirates ba leng gore bane ba dirile bontle ba ba kgapela ko ntle Galaxy go ka iphitlhela jaanong ba ya go di group stages that's the CAF Champions League. so se meletswa matho ke mongwe le mongwe Frankie Boy o pehela yo leng gore ngompieno o ka re o tswa a le mo lehatshe la Botswana re na le diphapara kana dipharologanyo tse dintsi wena Frankie Boy tse gore re supporta di-team tse leng gore ke kwa jalo mme hela ga go ta mo seemong sone se leng gore re itse gore flaga ya tsholediwa o ithela e ka re Batswana ke batho ba go kopana ka pelo e lengwe mme bile ba tisima se go le matho gonono mo stopheng sa we se ba emetse ga gona po e leng gore ga a eletse gore in the next encounter e be rona stopha se sa joining Galaxy se amogetse Orlando Pirates ka kwano gore se te go ba te go dira gone mo eneng go ntse go diregile last time re letse re bona stopha sa Orlando Pirates se no sa digoli tse 4 maabane ke dumela gore ne ntse ba lebeletse gore in case
game ya gompieno ba ka e wina ba tao ba itse gore mme gone ba ba approach ka tseleng yentsa mme nka go bolelela sengwe Frankie Boy le Motswana ko lapeng gore this game is about the mindset. Let's not talk about the physicality, the physical conditioning tsa bone, but let's talk about the mindset wa di player tsa Joining Galaxy gore are they ba tsepame mindset wa bone gore they can do it, and if so then they can be able to do it. The mindset is what is going to speak for them. Akitse oni ba ne ba re hilele nane ba Galaxy gore ko matlhong a bone ba tle ba tsama ka mmajang ka bese maganta imerara mona mo bankeng. The coach o itlhopha jalo ka simola ka Thabiso Bante yo re mone mo motshameko wa ntla a nang a tsena go tswa ko bankeng go ka tla jalo go ka leka go thusa setlhopha mme mo tsatsing la gompieno go simola le motshameko a Thabiso Bante ga ke itse o lebeletse the aerial strength sana le sone and the aerial advantage ana le yone go ra gore nka the kind of approach e morana ra mo re budi a le kang jalo go ka atlhasala setlhopha se sa African Stars ka yone. How the two center backs Ngaruko Wolibel Hambira, those are the two physical central defenders that stop us African Stars. Kiba to bail or batute height, batute mili in terms of physicality, Nenkatama get higher or Mahantai Moka Dira Holikani, more in terms of those aerial bosses. Kilumela or Mabaka or Babana Banteke and El Rokatana in between the two center backs, Konea Hore, Wolibella the physicality, the way Island, what the body structure wants thing like a highland horoka add that more power in between those center backs to keep them at bay or basketball advancing to the midfield. Kyo Marana Ramorebudi Makatisiwa ka Aleso Asanka ko Africa Borwa me aiponetsele gaela gagwe ka kwano mo stepeng sa Joining Galaxy yo tsamanga se direla jalo dikatlego tse di seng kana ka sepe kyo kana lela the former Mamelodi Sundowns goalkeeper le ena o rumelo jalo go kana mo eteledipele mo stepeng sone se sa African Stars Samba Boys go ka bona ditoro tsa bona go fetela ko pele go tlhabana jalo setlhopha sa Orlando Pirates. Motho wetso maemo jaanong a simolotsa go ka siama sengwe le sengwe go lebaka sa apere tshiamo le wena ko ntokgolo kgaso ko miskei ga mmogo le ko la gago ke le leboge mme ke re motshameko ke o ro tshwara ka diatla ka tla go bona ora Galaxy ba ka jesa Batswana monate kana the Samba Boys ba ka dira hela jaaka ba dirile ka starta go fetileng go ka tlhabana le Galaxy go ka fetela ko pele. Sanza Family Matra Home the fourth official gore amonela jalo the green light e ba dira countdown jaka o bona motho ebe sengwa se siama jaanong gore re ka tswela le motshameko yo re simololang jalo ka African Stars ba pereng jalo malabono mo seu matsatsi la gompieko ba tsale bana le ha o lebeletse ditshwantsho tsa go ba le tsama mo mocheng tota ba le ba ka ko molemeng. As for Joining Galaxy ba pereng malo mo hibido ba tle ba tsale bana le ba le tsa mo molemeng ba le ba jalo ka ko mocheng kyo le ka wala ga neo mokhatshane yo ipitlela le ena a simolla le motshameko matsatsi la gompieko yo ka satarta ga na nga simolla jalo ko bankeng o tsene as a substitute tota me matsatsi la gompieko simolla le motshameko ele one of the changes tsa morana ra mo rebodi a tlileng ka tsone me. As for African Stars ba iponna jalo sekhutlo sa ntlha mo motsotsong wa ntlha wa motshameko go ka go tlhalosetsa gore ba tlile go ka leka jalo go ka ko ba setlhopha sa Galaxy go ka ba under pressure mpere bone gore ba go saka mo kgontseng jang ba go tshopheletsa ka lotho la molema ele en insenya ba romela kgwele tlhatlhola ka tlhogo ko morago ka otho se senye. First intentions ba di super jalo ba Samba Boys kyo Gaucho Moniswadi no Mosta pensa Galaxy Chichima baromela sa bobedi sekhutlo patile ba tlhabarumo la ntlha le ga le feta go godimo ga dikota go kana goal kick ya ga Chichima Phoko go a go tsamaya go nna botlhokwa setlhopha sa Galaxy ha o ne o lebeletse the first leg ya ditlhopha ka bobedi setlhopha se sa African Stars in the first 45 minutes ba ne ba fentse
the middle of the park segolo bogolo jang ka le ka wan la jersey number 8 re bua ka monna wa Kitcherire tla re ba modisa go utlwa le ka wana leo la ga Kitcherire the captain how it's a ba modise the captain ona a dirile ntsi thata sitting there protecting that defense line ha go dirile tiro ntsi but gona le sengwe se ke tsamang ntse ke celebrate from the first game first leg le one game ya gompieno gore o ka re stopper South African Stars se ithopela thata go thasela ka go Benson Mangolo ke dumela gore mabaka a teng ke gore ba itse gore Mangolo ke motho ile gore o khona gore a tsamaya ya go pele so space ya teng ke dumela gore sala ba sa identify ile nako e ba simolla ba ise ba tshameke the first leg o bona gore le gompieno di emi simolo ga helana the first they are creating 2 versus 1 e leng gore le gompieno ba endile up e ba bakela corner kick e leng gore the first corner kick ne le so dangerous even the second one e leng gore ba khonne gore ba nne le one ke dingwe tse e leng gore tuo tsa mantse re lebetse gore ba tuo tsa ba dirisa le huka la teng gape gore ba ntse ba thasela stopper sa Johann Galaxy Galaxy ba ya bona jalo sa bona se khutlo sa ntla sa motshameko go tswa mo go Ngaruka the defender yo bakileng jalo se khutlo sala bankanya le botala gagwe ndi 0 santsa tshotsa clean sheet ga o bua ka metshameko ya ditlhopha tse ka bobedi ga ise ba mono se stapa sa Galaxy ba tle ba batla jang go mono sa matsatsi la gompieko Gilbert Baruti yone nga sa tsoga go le kalo mo motshamekong wa ntla pero bone ba sa se le se khutshwanyane tshameka tsa go Benson o romela kgwele Benson bona Gaucho Sisinyi maite kwa ntla Galaxy falla mo di atenza ndi 0 one of the danger men stopasa African Stars ra Paulus jersey number 11 yo go ja konzo tlhalosa oni mo motshamekong wa ntla ona tsa chalo Benson Kitso Mangolo a mo pega bicycle me a tsenya into the 18 box beautiful cross re boneng jalo e felediwa ke lone le ka la ga wili yo so a matsa la gompieko ka ntla ya khobalo me go tla re ba modise lene monna yo wa ga Paulus kala ba kala gore go a lebega o go sengwa sa sitting ka go Kitso Benson Mangolo go a lebega ra o ka re ke motho a mo stadisitse a ida go le gabedi ba bone gore Benson Mangolo wa go dimo kana go ba stadisitse di quality tsa ga Benson Mangolo ba mo lebella gore speed wise ha go ta mo ileng gore explosive speed tsa ga Paulus Mangolo tuo tsa mantse tsa palwa ke gore a kgone go dira le tsone ka gore bo maru hela ke gore o lebelle the left back e leng gore ke ka bamba o nna a le ga utshwane le ene Paulus ga ba tsamaya o tsamaya le ene so that o ka mo Oloisi a kgona gore a nne ga utshwane le ene ha ile gore motho tsa ba kgona mo tshamekela bolo then try to find that space ka speed se leng gore se go dimo gore ba tsamaye ba ntse ba dira gore Benson Mangolo a nne le pressure after pressure mo go tsamang go dira gore ga gongwe o lebella ka ileng gore go ka hella go ira gore Sisinyi go a pallo ke gore a ye ko pele thata mo ileng gore o nna a le wa di ko morago gore Benson Mangolo thasela ga ntsi so re tla tsamaya re ntse re lebeletse gore a balance e tla tsamaya ile gone ko Mangolo le a eta tsamaya gape eta ile ka go se tsheng ya take ya from the African Stars kgwele ke tatlhelo ya go tswang ka African Stars tatlhela jalo Uta Kambanda ka bana le tshotsang ka ngwaga wa 1993 Uda Kambanda tsotsa dingwaga di le 30 le motso tshameka ile the left back ya stapasa sa African Stars Lesh ke redilwe ya go nna tatlhelo ga go boagi setšhele gangwe le gape di a tlhalosa ditlhophara the coaches for the first 15 minutes e be le o ka one ba lekang jalo go ka bona gore the other side ba tla ba tshotse mo go ntsheng jang Gilbert Baruti o romela kgwele straight to the goalkeeper ndi 0 le ka bala ga ka maijanda ndi 0 tsotsa dingwaga di le 25 bela go la ka ko Windhoek the capital of Namibia
Ramose simona le motshameko boela mo captain Lina Nyane Chichima tsosa matlho bone mo khatshane referee ba re motshameko phephaso le phele borra Primero jalo de referee go tsaka ko Burundi mo tsatsi la gompieko Manirakiza maina Africa ra maina Frankie boy maina to ya dumela gore le bona ha bale go balenteng gote o bolokile ba kata ga tlhogo ba ipotsa gore ba go le bua ka tshelentseng jang lash tshamekela mo go se tshele la tlhagwele boagi tshela ka tlhago captain Ticherere pero bone o ralla batho Katua very speedy player jersey number 7 Katua yo mo motshameko wa ntla fela jaaka o bona sa tswa fa fatsherra o ka go tlhalosetsa jalo the work rate ya itse mo motshameko one of the players ba le gore o nile le go kawala ha batsa khapetsa jaaka o bona ka motshameko iketlileng akitse oni ne re tsere dikgang rapela ga motshameko ke bone kare o dumana jalo le changes the coach marana a re dirileng a go ka tlogela jalo coach tata Thero Kontle le ga lempere bona tlhaselo ya Stapa sa Samba ba ya kopele ba batla jalo Thaba Malane romela into the 18 box deflection aba somarela Chichima go ka hema sekhutlo the change ya basameki ba la ba rasogolo bogolo jang le ka wala ga Thero ha tsitsile yo asasimolele motshameko o mo sa sela gompieko engwe gape Wendell Rudolph bana ba the through ball a re bona gonefa a ba tsoma dikoteng Chichima ba ka ja sengwe ha Samba ba romela kgwele ba tla koloma ka komorago Galaxy bana ba rile ba bone phatla tshalo gangwe le gape wa palama Uda Kambanda the left back to add those numbers go ya ko pele ba tsenya tsebe ga mo go jalele Usef jersey number 21 straight from the midfield a couple of balls tse gore ne di tsama di latelana ntse ba khona gore ba nyumanjura from that midfield ba win di ball ba counter press in the midfield then ba attack stop as joining Galaxy how di ma box they will have to be worried about that midfield gona le ramotse teng le mpolokang they need to be very very careful in that middle of the park o lebelle ka ileng gore those penetrating passes di masoka teng and those runs tsa ba di tsenyang di o tsena mo boxing di kana so deadly gona bona gore ne se ba create 2 versus 1 ya ka bona go itsone phokwa setsela ha tshijana that was from that you know penetrative pass e leng gore ne e dirilwe o no mpotsa ka Thero Sitile gore change ga go e ka tswa e raing Thero Sitile ha o lebeletse these games of careful ke di games tsa semo se sa hodimonyana ke sa re gore ka tshameko ka ska di tshameke mme ha go ta di qualities tsa gore a ba ka defender o ithala ile gore ka re ga dire go le go ntsi mo go defending me this time around ha o ta tsena gone ha ke stage se leng gore se pata plara ngwe le ngwe mo lebaleng a khona o bereka ha o ka lebella the goal they got scored by Maloba o khona bona gore ngwa ne a dirile go le botoka mo defensive duties ngwe ka bo re bua yana ngwe score line hantse le not but because of gore o paletse gore a ile that effort ke dumela gore ke dingwe tse ile go ditsa madi mmako morago le tshameko ga gago hela overall ga ise a temo seemo sa Thero Sitile yo re mo itseng ka malatsi o thela ngwe ke dingwe tsa dio tse pedi tse ileng gore mme ke dumela gore defensive duties tse sentse gore a di dire go sireletsa ha ba sa tshola bolo ke dingwe tse ileng gore di mmako morago ke bona ne o mokhatshane ileng gore o tsentse gona ha tshamekang teng hale ile gore ka re ke player o khona go dropa ke dumela gore a word has been issued to mokhatshane gore we need you to be in the offensive part but ha go ta mo defensing re tshwana ke gore go o bo boa o to thusa wa fullbacks mo so ka gore ba kopane le di fullbacks tse di ho lebella Abraham just number 27 o lebella ena Paulos those are two speedy wingers tse ileng gore di thokana le gore ba ntse ba na le cover from the wingers gate tshameka sentle coach tshameka sentle Thabang Sesinyi bona ka mo tsama iketlileng gona fa Thabang Sesinyi o mekamekana le Thaba Malane gate tshameka Thabang o mongwe sentle bona Thabang go tlhalosa jalo the referee go tsaka ko Burundi ke yo coach
sengwe sa dio tse leng gore ba tsamaya ba se itumelela ba Galaxy kana se ba ha jalo the confidence ha mo go le tsholofelo ke gona gore ba itse rra go tsoko morago go ka fenya mo metshamekong ya CAF go fetela mo legato le latelang ke mo ka lebalang se ba neng ba go se tira ka ko Tanzania bana what a beautiful goal kana ko eo ene tla ka Abidal gape mo hotsiwa yo a neng jaanong a iponna jalo le gaile le shakonta ka lefatshe la Botswana gape mo hotsiwa me ke tshepo le tumelo ke gone gore ba tla dira fela jaaka hane ba dirile mo nakong e fetileng Tshwaneng Galaxy sa tlo e bona ra tiro ya ga Thabiso Bante gore coach Morena ke sone sa se matlela mo lebaleng fanya jalo the free kick for Galaxy Skilo Baruti Mathala kgwela dinao mo godimo ga kgwele o romela ko pele Skilo santse ba gana ko morago Samba patla Skilo simolla ko morago ko go lash ke redilwe Charaka se raise offside ya ga coach Sesinyi Paulos tshameke se mo go Malani tlogela jalo Paulos tatlhelo ke alona Samba tatlhelo ke alona Samba African Stars Perabone Paulos tsena ka le box la di 18 Chichima tla tsana go ka dira go tla ka diatla go nefa a ba fenya kgele bontle go itse ona Chichima Phoko gate ema mfana o tla ba strong Rita Fafatse e katua khona santse tsele se mo motshamekong o thora tla motho monate a save pitsa phuthe go bana ba le bararo santse Rita Fafatse le ka le la katua khale motshameko tsweletse pele ka mo khatshane ba mafafatse referee re ema mfana o be strong tshamekela mo go a save hele coach wa ipotsa gore a ga le bone gore motshameki ka lona o etse fafatshe Esfa Galaxy ba kitla ba ntshetsa kgwele kontle ne go le mo tshwanelong ya bone African Stars gore ba ka tshamekela kgwele kontle gore e katua a bone jalo tla go thuso tota me bane ba tsa sebaka ka solofela go rota ema ka dinao katua ka tlhalose ka ena gangwe le gape ke motshameko e leng gore kana motshameki yo o iphitlhelang a tsoga fafatsa kgapetsa me on that instance clean tackle go tswa mo go Chichima clean tackle but mo go gagamatsang ke gore setlhopha se sa African Stars they are not playing the ball out gore mongwe ka bona ta kgona go bona gore o ka tamelwa yaanong a re lebelele just number 29 Godwin mo midfielding o kgona go bona gore so far he's so dangerous in that midfield o kgona go bona gore o tshameka as a creative player gone hale just hapele ga Chicherere le ka tua and you know he's doing so well every ball he a leng gore o kgona gore a kgona gore a nne mo dimo ga yone o kgona gore a ba kanya botoka ka yone a ba isa ko pele e le botoka le gone o kgona go gakologala gore a couple of balls tse ne re bua ka tsona radio so penetrating ne di tswa mo go ene gone hale Ramotse nkare ke ene e leng gore gantsi yana ba nna 1v1 le Ramotse you have to marshal ka ha e leng gore mo disitse ka teng o tsenya tlhako go le botlhoko wena ke jirire o tsenya tlhako go le botlhoko the captain mo go mo khatshane bua ka ene Rajasi number 29 Iseb o montlerra montla go tlhara ba modise Skilo tshameketse mo go Thabo Linanyane ke ta ka kgwele Thabo tshameketse mo go Ramotse motshameko wa pele wa tlhapa sa majatlha ka go Bokwena Ramotse Perabone Benson Ramotse santse ba batla ka bonya Galaxy tshameketse mo go Skilo puetse mo go Ramotse bona Thabiso Bante ba gana ko morago African Stars
santse ba tswetse ka boya Galaxy ka re ba simolla go ka bonana sentle le ga lempere bona jaanong ebe go te bua kono ntse o tantabetse o ka se rate le phuti ka matlhoa wena Yusuf ka re the combination of player Galaxy simolla go ka bonana sentle boni ba ya ka sentle go tsgo mola thoko go tshameka ntjalo Benson Kitso Mangolo Chichima Mochobedi Kukelo Mpoloka mongwe wa batshameki ba mo Hatsela Botswana ba tiro ya bone ba e dira go tlala ka diatla Mochobedi me ga ro lebala the position ba e tshamekang go se gantsi a iphitlhela a bona jalo tshiamelo ka kwa the national team se go le bolwang go simola le metshameko the collapse tsona wa di bona mehela ha go kalo ra in terms of ka bona jalo game time ka kwa the national team me nonetheless very intelligent player Mochobedi very intelligent o lebella the position is make a midfield controller JC number position number 8 rather in the midfield in that midfield wa khona bona gore ke motshameki a tsepa metota o khona bona gore le asa khone gore a hiyo tsone di chance tsone tse but ha o ta mo leaking ya rona ka haile gore o semile ka teng kila heta go township rollers go extension gunners ke motshameki o tsamaileng a ntsentseng tsa tata dira go le go nte tota hela mo di chini tse tsotletse le gore o hitile ka tsone ke dumela gore mo ngwa hela ke go tlhoka le go hale kana le gore o ithela gore gona batshameki ba tshamekang ho ba ile gore ba dira botoka gona le ka ile gore o ira ka teng but the way ka ile gore John Galaxy ba tshameka ka teng gona bona gore ha ba tswa ka ile 3-4-3 and go re gore o bona ka 4-4-2 eneng ke ya kantse earlier on but 3-4-3 o ka re bontsi bana go ba tswa ka yone o lebeletse ka ile gore Benson Mangolo wa khona o tswa ba tsena into the second third from there ultimately about tsena into the final third Thabiso Bante giving them that focal point gona ha ile ha tshameka teng ha lo bona gore Thabang Sisini so close to him everything say leng gore se tswa alien aerial ball he can take it down aba go santsa abata ha ile gore Thabang Sisini teng stopper sa African Stars se maja to how level responding to every ball leng gore ya tamala ba ke buile ka aggression ya bona when it comes to picking the second balls go santse ntse go ba berekela mo tseteng la gompieno pere bona captain Kicherere Romelo Kopelo batla Yusuf tisweke captain Thabo ga mo go le lesh ke ready lo la tlile kgwele lesh tshameketse mo go ja hikika bena la tlhakgwele Ramotse ke le ka bana la ga Katua gakologa la motho etse gore tlebe ntse metseletselede ba le khotla Confederation of African Football ka moso tlebe re le gone ha re tshwatsa jalo stapa sa the Ostriches Orapa United le bane ba tsweletse ka ko Confederation me matsatsi la gompia go tiro ke Galaxy ba ba santseng ba le ke se motshameko ba sa le se komara go ka no ile ngwe go le fela no e tsene mo picking e fitile me go fitla ka tshana santse le fela staba sa tshwana Galaxy le fela staba sa African Stars Mpoloka crossfield Khailie o itse le ha robetse Mpolokang abe mo retelela mokhatshane bona Yusuf monna mo ruthela fa fatshe go le botlhoko tota go tswa mo go keredilwe referee o tsamaya jalo a mo kgalemela lesh mo sore go le botlhoko tota o tsene go le botlhoko mo go Yusuf ha ne ke dumela gore gongwe karata ne tshwantse gore e tswa ka teng o kgona go bona gore o tile a na le that aggression hela e leng gore na batla go motsa o kgona go bona gore kwa mala
planting from that defensive duty still gore he's a center forward o tsamaile le ene gore a ye kwa bongwe ke gore gona a eta ntse tsa mo ketola mo hokotse bone bogale bo ileng gore wa gona bona ke player e leng gore so versatile movement o dumela gore ene ke ready lo utotsa mantso mo tsenga dingela ha o lebela ke ready lo hela in terms of like pace wise ha se motho o pace wise ngo mo ketola la gone gore o ka toga mo tsenga dingela go se ka henyana but ke dingwe tse e leng gore tutotsa mari lebeletse gore a go tatsa ma go nna ka tsela ntseng ka gore there is a pressure game e leng gore ha ka molesa a bona ball e one e leng gore o ka eno sa ka re ka mosomongwe ene ke ready lo gape a ba thedi wa matho ka ngwetse ga dio dieme ka dieme ka tenra advantage to African Stars ba ba le mo tlhaselong Benson Mangolo tla tswana ke go ka kolomaka tshameko tse go thaba mmalane Paulos meka ne le kitsa mangwa le be gote a nne ya African Stars a nne tatlhelo ya Samba Boys ka hata sa gale tsatsi o nile le tsera manra mo motshegareng wa Satertaga tlhapa ka bobedi ba tshwana ke go ka dira tiro bana se ke motshameki chese number 8 Kicherera the captain bona malane motho ba ya mo pele ga gabe gote emo tla ba strong romela kgwele ga le ba tlhatlhola ko morago Galaxy bua ka Gaucho tshameka mo go Thabiso Banti la tla kgwele Thabiso so quick like ne ke bua ke responding to the second balls everywhere ha go tshamekela mbo ha go netela nting o gona bona Thabiso Bante ona batla go gola ball ile how many players ba ba mo close down immediately a ro tshwara ball ile gore e ba mo ya mo ga ka bonako you know like I was saying aggression e ba itisang and the press within the ball area high linting hela you always have African Stars players too quickly to recover ball ile gore ba bo mona go eo ba se mo positioning ya bone but to get there and ba bua tsa position back into the hands go ma go dira ba go dirang sente hela jaka ba nentse ba ira mo gaming mo first legging ba tsamaile ba dira go ka teng ga ba berekela me this time around let's upload gore so far o lebella gore 23 minutes 24 minutes gone wena Frankie boy ga ba ise ba khone gore ba phunyeletse kana ba dirisa aggression ene ba idirisitse maloba ha ba ta tsena ha ibile ka se bana le nno so far so good for joining Galaxy Kicherere Malane wala mo captain gape yo batlang go le gontsi thata mo go Paulos ke o Benson Kitsa Mangolo di zero o tsamaya di dira tsotlhe go ka leka go ketlola metsotshonyana wa itse gore no e lengwe ba sentseng ba e bone mo motshameko o fetileng e ka ba ha tshiamela go ka fetela ko pele ha di ka ema ka ha di ntseng ka teng tlhatlhola ko morago Hambiri phala ga referee la kgapetsa ha ngwe le gape motshameko wa tsamantso ya mayana o re tima jalo the flag ga mo go le go ka bona sentle matlhela ba katise gore ba batla a rarabologa ka tsela ntseng jang me le gala the intensity ya motshameko ka bone kgotsa gongwe ke one o tsamang o dira jalo gore phala ga referee jaaka o bona e le kgapetsa the intensity and the physicality, the way everyone improvement there joining Galaxy in terms of responding to the ball. Able to ga tshwanele maloba ne ba le slow to respond to the ball. Gompieno go no bona gore ba itse ha o dimela ke sengwe sa dio tse e leng gore di go bona motshwara diphala le tsa phala kgapetsa because both teams now they want to be first on the ball and go tsamaya go dira gore go nne le tsone di foul tse re di bona ntse kgapetsa ntse di emisa match tsone tse mme kana tsone tse di foul tsone tse di o tsamaya di bola momentum wa setlhopha sa joining Galaxy ka go golela wena Frankie boy tane ya ka siding ya African Stars because African Stars ke batho ba ile gore gona na ba sutse nkare ke ta pele ya yone nno ile gore ba ilusitse maloba so ha game ntse tsamaya ema yana e bola yone fluidity ya gore ngone go ka tsamaya ntse go ba ka khona gore ba nne le combination that killing those combination mix tse leng gore setlhopha se sa
sa Joining Galaxy ba leka gore ba sire ba go commit tsone di-foul tsone tseo but ha o lebelela ka ha Joining Galaxy le bone those fouls tse e leng gore ba di dira le bone ba ile gone go leka gore ba nne first on the ball but the intensity of the game is so good the flair of the game is so good but go ema gone gantsi ntse di stoppage ke tsone tse di dirang gore gompieno e berna le mmetšho o ntseng jang ba go tlhoma jalo sekhutlo go itsone Chichima Phokolele o banganya le botala gagwe ba go saele and isinya ka jahikika o romela kgwele thule ka tlhogo go godimo ga dikota kgethela bobedi Charles Hambiri ntse mo retelela same corner same spot Galaxy they're not learning this one is go training session o khona bona the way ka etsang ka teng near post there is a signal ya e dirisang ha e neta wa etsa we ba near post and the high head and thing o khona bona re header in the same area and o batla go e ba in the same spot ka ha ile gore we header ka teng we bela thogo we attack near post then from there ba le ka gore a e be ha le khona bona this is a routine like I was saying is from training session ne ke lebile di reaction ko ntla ka ditshwantsho ga coach Marara Morebodi le ena a tshwaela jalo ra se bonang gore the same routine e leng gore batshameki ba gago ba rotelela jalo ke go ka adisa sentle mo go yone pere bone dirisa bokete ba mmele wena Paulos e be go tesa diri jalo wena Paulos Thabo romela ko pelina yana bona Tabo go ya ga Ramotse a re bone Thabiso Bante ba gana ko morago le gana santsele mo Galaxy Gilbert Baruti thula ka tlhogo ko morago Uda tla bua ka moagi setšhele patla ba tshala mo go Gaucho tso sa matlhona ro o tshameka le Thabiso Bante le gala ba sa ba le buka ile nngwe le ene ya go nna tatlhelo ya Galaxy sala banka ya le botala gago ko morago le ka wala ga Ngaruka pero bone Gaucho tiswe ke Hambire abasala chichirisa akomora go Charles Hambiri tsere bontle ra Charles Baruti mo go di mo kuba mpale bala tshamekela mo captain Lina nyane Thabotso sa matlho tsentse elintsi Thabona re lo senka tšala mo khatšhane Hambira too quick central defender too quick the ball ne ke dumeletse gore gongwe ka re bontsi ba yone motho ka gore ga mo gone pele ne ka nna ene Thabansi with its speed se re itse gore na le tsone but Hambira being able to get to that ball first one of those key things telling gore one of your center backs has to have a good recovery and so pace ra tshotsa dingwaga di le 30 le bone 34 be go te onside mo khatšhane maiteko a mantla go tswa mo go one mo khatšhane feta mo godimo ga dikota tsa gante zero kgapatsa di tshwana le tse Galaxy go tsamaya go itumedisa jalo the coach ga mmogo le barati ba bone bona ka motsamo iketlileng good try very unlucky but on another day if you're coaching that ball o mora wa re tshwantse gore ask I ba that near post I le gore I tsa I be across I be to that far post go leng gore ba o dumela gore bontsi ba goalkeeper bo so teng but a good try le power e leng gore na itsentse mo teng a bit of aisa ko dimo ke dumela gore ha ba ka nna ba di dira ya ka no bua quite often ba le ka gore ba tshwara ka bolo tse dintsi jana ba ka hella mme go le simo ba se Kyo no makachane Benson
Santse lefela Galaxy lefela African Stars Sechele Mokachane simola go ka bona dikgwele kgapetsa jaanong neo le ga lempere bone African Stars Katua tsamekela kgwele ebe gote you did not time your run wena Yusuf ga wa ka wa nepa senta tabo ya gago Yusuf kitse oni ba le ka jalo go ba passa the midfield bana Desiro asekata sa khatolo e pale esi o nela jalo Galaxy a gift ya corner kick ye Khalifa Sanjaro the coach kanalelo santri bua ka go ba passa the midfield ga Galaxy ho ka ela tokon Desiro ha ya go risiwa bolo ile already na star o top lane gore bolo ile o ka dira yang mo pick up a counter attack but abantsha mathomo bolo that's all bona go mpino go ntse yana so he's worried because this corner kick eta ka go letsa ka teng keeper ka na hitwa ke letsa that's why the coach is so worried but I bua ka go ba passa hasna ba this corner kick pero bona gore wa go etsa ka tselentseng jam Benson kitso mangolo wa go etsa ka lotola mola mailen insinya ba etsa ile khutshwanyane poetse mo go Benson tsela kgwele telle Benson pata thabolina nyane tsela mo dia tentsa kan Desiro by passing the midfield wa stoppers African Stars stoppers joining Galaxy sale mo gore they cannot penetrate through so the only way is to play one shot passing komara then from there they go through the flanks then in case high gore ba khona tsena into the second third ka ball they don't want to go penetratively but they want to break to bypass the midfield by going wide ba dirisa Mokhatjane kimela gore ke ene ginya hela o ile nguru gona na he's allowed to peel out atsameka ba ha with ka gore o lebella the other with ba le ka gore ba dirise Benson Mangolo mo go rang gore Thabang Sisinyo ba dire gautshwane Thabiso Bante gone hale mo in just in that corridor ile ngore ba ka le bagana le dipala ka ona but no Mokhatjane ke ene ile ngore o ka re with playing e tswele so they're trying to bypass because you know this team how tsana mo midfielding wa bona o lebella ka go kitse re wira ka teng ka tuo wira ka teng go wira ka teng in that midfield they're too strong for stoppers joining Galaxy from Ramotse le Baruti and Mpolokang and Mpolokang being quiet now in this game go ha Godwin gore a khona gore le ka tuo ba khona gore ba phiche ba le gore ba thasele stoppers sa joining Galaxy from that midfield. The 7-time Namibian Premiership champions African Stars kabonya ba dumela gore ba tla iphitlhela ba fetetse ko pele mme fela kgwela dinao tša karete re tlhalose fela hela phala bohelo lile se sengwe se ka direga pa ya ka ditlego kitcherere Thabiso Ramotse Benson Mangolo tshamekela mo go Ramotse ka o tshola thile kgwele e ba ka Paulos la gala ba motsetse kgwele tsela mo go Thabiso Bante first touch ga monate e tla bua ka Isef o botlhaleyo Isef banna ba babedi ba le ba roba mafafatsa gata ga nkitla ke le letella go ka dira jalo ga ke batlele mo dira jalo go tlhalosa the referee gore mo tshamekeng sentle le ka bona le la ga Isef wana ga motshobedi bona ga mo tsama iketlileng o ntse bua ka ena oni gore go a lebega gore he is enjoying his game, he is controlling that midfield. He's so dangerous. Like I was saying, they need to be so watchful because wa mona creativity, wana skills as it's and has have a say Habatana Mosoni, but to Sonic or very careful with him. Paramela Copele Tulagata Hole Saroke ready. Perbone, ebe got onside. Youssef Onalemoir Remela Copele, Bata Paulos. Batakala komora go Ramotse ga ye go pefela mo go malane busa mo le boxola di 80 ma go thula ka tlhogo ka thua lena o batla tshela Osef e ka re ba batla go ka patlano ya ntla Samba
Mokhatshane Mochobedi Salamole hatlhella ka Thabiso Bante yo dirang sentle go ka hold up play ko pele go emela jalo basamiki ka ena go ka ta go mothusa Thabolina yane kitse oni ora tla samare bona jalo tunga matla ke batho la hale temo bankeng ya gare marana rambore bodi me garang ga bone ra gona le jalo meja on ka bese makanta yo mo mosameko wa ntla o tsene a tsoko bankeng me he did not have a good game motho ka ba jalo na sa bon dikgwele go tlhelele ha sala tsara mo mosameko meja me ha chileno temo benching Thero Sitsile o ka atlhalosa go le gontsi Wanda Rudolph mongwe ba ile gore na ba simolotsa mosameko mo mosamekong wa ntlha le eno teng mo bankeng le stopper sa basameki ba le bante Galaxy mme hela jaaka la ikona ntsubuwa African Stars go leba gore ke stopper se le popota a re bone Yusuf monna ba tlhapa ka kgele e be go te mosameko wa phepa hankitla ke bitsa ga ntse tshalo ga te mosameko wa tshwele pele e be flaga sa la papa sala wa ipotsa Yusuf gore na ba tsamaisa mosameko ba nkukwa eng a le se go kere dilo ga a tlhapa ka kgwele mme hela ra itse rra gore o ka tswa tlhapile ka kgwele mme hela go na le tse dintsi tse di lebelwang pele ga e ka bidiwa as a penalty tla sa bantsha go ba bonda ko jalo oni ka tseo tsa penalty ba ne ba ipeletsa ba African Stars ba ne ba ya batla mo moloreng John and Galaxy have to be so worried now. Kahaylang gore good winning. O khona gore a dire teng from ka that you know the way I want under a lot of space le gore khona go track in from that midfield a khona go tsena into defensive line ya stopper sa John and Galaxy. They should be so worried. The coach should be so worried about him because kahaylang gore o nna le that opportunity ya gore a thasela a tswa ga gare ga lebala is so dangerous. Jahikika Charaja kansa ditsa a o tla ba tlhoga ga Hambire o etsa ele tele patela tsa jalo Thabolina yana go ka kolomaka dangerous corner kicks go tswa mo African Stars and this time around we very high banye post o khone gore a etsa a be fa post o khone go bona gore ha etsa the way hands ha le go ka teng is a signal that I'm going to put it near post kana ka go ba khakalanyana. These are some of the things tse gore ke dumela gore ba ntse ba berekela mo go tsone ga ba tsa di corner kick from the training sessions ba tlhalosa ba samba boro go sa kgathalese gore a etswa ka ko molemeng kana ka ko mocheng e latela ke ene Jahikika wa ga Silent outsinya Chichima we mesentle o romela kgwele pata ditlhogo tsa bana e be go tlhalosa gore hala tshameka sentenale ka dietsa ka motho wena Yusuf no ka dietsa ka yo mongwe go a lebega ke lesego ke redilwe a kitse kana o ntse a mo shebile ra a mmele leitlho a kitse go gakolola di incident ya kgante jana hale la shokile a mo putla yanong kitse ra na bona gore se ke sa go sebaka jaanong o se fa sa gore o ka gakolla le ke redile gore ska le bala so sentirleng kgante jana you will be too smart I le gore o buisela tsona kgantele ka mabaka gore gompieno ke gate ke retaliation ha nna e dirile kgantele le gore ke immediately hone ka mmatala karata but this time around we dire ka tsako e leng gore le re fulusetsa a lebetse gore ba kile ba dira eng ko morago that will be a good thing from him but I think he was just trying to attack the ball and accidentally ngwa ba end up a ithala gore khola idile le se go ke redile but le se go ke redile being that defender e leng gore o rata go nna too hard dilo tse dintsinyana ke tsontse le gore ke enda po dimo tsenga mo mathateng ka gore ha ile gore ga o kgone gore o nne o digele maikutlo ene attack e kgone go enda po e go fosa gore o tse karata ka mabaka one ya tshwana le one ao a he go sa maikutlo a ga gore at a later stage o to go ena o le hade a ba ka go tsisa karata go tshameka la under pressure se semetso se ka nna mene gore re garela jalo karolo ya ntlha ya motshameko Sunset Lefela Johannesburg Galaxy Sunset Lefela African Stars me aggregate score Lefela Johannesburg Galaxy 1 African Stars moagi tshameketse mo go mokhatshane o batla Gaucho Sisinye o bolutunyana Gaucho ba bua ka yone ko morago African Stars ba tsela go Yusuf pere bone Yusuf flagabe phapasala gote o tanta betsi
tsene ka ha motsetsing wena Yusuf motho ana go potsa gore ka tshameko go a go supega gore ba misa jalo the talisman setlhopha se sa African Stars re bua ka Willie Stefanos mme go a lebega oni ba tshameka hela sente with confidence maybe le gape le tlhaselo ba di bolotsa go ya ko pele Coacho ga ye go pefella mo go setšhele patla thuso moagi o latlhile kgwele kwa ko morago ka Uda oba mamfafasi Uda Kambanda mamfafasi Uda Akambanda le kawana la kgwedi ya bo 3 go le di 3 ka 93 Uda Kambanda Motswara di phala santsa ithupetse gore ga ana go ntsha karata ipe mo nakong ya gompieno handling the game so well ele game e leng gore ga ena magokga a kalo-kalo ga re ka tsamaya re bua ka one but e neele those tackles tse e leng gore ne o dumela gore go gongwenyana ga nne le motshwara diphala o mongwe ka ba gongwe a tsamaile a ntsa a kgona gore a ntshe either that yellow card but so far so good the way ka e leng gore controller game ka teng o kgona bona le batshameki hela mo lebaleng ga gona opo e leng gore o kile a ipelaetsa gore gongwe o ka tswa a sa refele sente kana ka nngwe tsela ga nna le sepele se e leng gore se ka tswa gongwe se belaetsa gore gongwe o ka tswa go gela ko go gongwe but so far so good about motshwara diphala tsere ba tlhalosa melao ya ka inseritse gore season to season e tantse ntšhagadiwa melao gore yaanong go a lebega gore only the captains are allowed to go and launch their complaints go the center referee ga o tla hela o sa rumiwa jalo go etelela setlhopha mo lebale o ka nna iponna karata e serolwana ya go tsamaya nna kgang e tlemeng re tlhomile matlho go ka bona gore ya go diragala ka tsela e ntseng jang segolobogolo re ba itse batshameki ka go harologana rra mo leking ya rona ba e leng gore pelo tsa bone di gaufi ga sengwe se diragala hela ebile ba setse ba gorogile ke gore free tlebe re lebeletse gore ba go dira jang bone ba batleng ba laola motshameko go ka netefatsa gore tsotlhe di apere tshiamo a game of emotions a ngwe seo se diragala ka nako o dumelang gore o santse gongwe maikutlo a kokegile bole ka gore o bue gona ga e le ba e leng gore ba tshwara diphala ra ba go nako le gore ba entshe karata ba na sala go kolobeditse hela sama go le ba hela mo mathong gore o no ka belaela gore o batla go bua sengwe a ba go tshela metsi ka one karata go itsebe go pehela mme ke mengwe ya melao e leng gore batshameki ba tshwanetse gore ba ithute ebile ba itse from the training sessions from the all of the classroom sessions tse e leng gore di a bo di le teng go thakane le bone ba e leng gore ke ba team managers and all of those people ba e leng gore ba around the technical team ba e leng gore ba tshwanetse gore ba itse dilo tse ba tshwanetse gore ba bolele batshameki botlhokwa ja go itse melao ya gore you're not supposed to gore o bontse o bua le referee ka gore ultimately ke yana ke wa enda ba go ha karata le ha ile gore no le disadvantage tumelo ke gona gore between the two teams tapasa African Stars ba go ya kona konya o ka ikhutsa ele the happier side o lebeletse jalo the aggregate score le ka tshameko tota mothana so le fetsa gore Galaxy ba go ka balelekisa ka motshameko me ba kgonne jalo go ka meka le bone mo karolo ya ntlha motshameko 2 additional minutes gore bere garela jaanong a ra go tsamaya ka lefela setlhopha kana Galaxy ba ka boela mo dinakong ka nno kana African Stars ba ka eteletsa ketapele ya bone ko pele para bone linanyane tso sa matlho romela ko pele thula ka tlhogo ko morago ngaruka ga ye go petla boa jalo ka mokhatshane bona ke yo the best ener tlhalosa ka yone ba tshile ka diprompeta hela tsa ka no ka solo fela the Galaxy band Yusuf Benson Mangolo Mokhatshane Fatozalewa o meka le Kicherere ba fenya kgwele e tswa ka ene captain Kicherere wa ya batla Paulos bona Kicherere maiteko a go kwanta ka box la di 18 ya feta soletse
feta kotoko ga dikota tsa ga Chichima Phoko Kisherere Ramotse motho ka tsama tlhalosa gore his introduction go simola le motshameko Ramotse o tshamekile sentle mo karolo ya ntlha motshameko le ha gone bontsi ba dikgwelana sa di bone kgapetsa switch play wa the pass bona moagi Setšhele Catalao bedere bona ra crossfield pass Tousa jalo a threat mo le morago la Stapasa African Stars o dirile mo tshobedi khantele samekala mo khatshane o dirile Ramotse samekala mo ga Setšhele ga kitse gore the coach Marana Ramorebodi ke sa sele mo ganse gore go ya kopele se ka berekela Galaxy mo mosamekong e re kiri alo fela the referee a ba re bora gantla re go bone go lekane ga 45 tsamaya jano le go tsa ditaelo gore le tle le boe mo karolo ya bedi ya mosameko go ka tla go batla jalo no le khotsa lona ba African Stars le ka tshwara jalo maleka a le fela se tlhopa gore le tla iponne phatla go fetala kopele gore le go meka le tlhopa sa Orlando Pirates ha kitse oni karolo ntla mosameko between the two teams Joining Galaxy le fela tlhopa sa African Stars le fela. The changes made Ramotse let's talk about Ramotse ka heleng gore khona bona the improvement e nile nteng hela ke gore Ramotse na khona go simolla more balls as compared to Kahane Mukhonto a simolla more balls from the back and with Ramotse o no na le provision gape ya another player le gore in infield o khona go tshameka ball mo gore ha o lebeletse ka heleng gore Mukhonto ke player e ntseng ka teng and is more like o ta ba wina di ball then ba dinela batho ba kanya but with Ramotse and Polokang and the having Baruti there all of the three players are ball players they're being able to think about the ball which one Phoko the 1v1 ere bone ila one a khona gore a ba tsone ho a ba sireletsa ke dingwe tse leng gore ne di tantile mo game ya gompieno but o no bua ka switch play e leng gore ne ntse re lebeletse khantele gore ga ke itse gore a coach Morana Ramorebodi a ka re mona mo ditshontsong tsa gago o le mogile gore switch play ke one of those things e leng gore ka mo direla tiro botoka the idea maybe is to load another flank Hadi player at African Stars detail on that flank then you switch play then from there you make sure the 1v1 or the personnel on the other side of the pitch has not loaded the other flank it was not effective the first ball you know ya switch play e leng gore ne dilwe ke Mpolokang ine ithetse Mokhatshane the second ball e leng gore ne le switch play ithetse Setšhele go bontsha gore hanne the two balls e le gore ba di dirise center to get inside the box e ba khona gore ba locate the oncoming players go khona gore ba tshamekela di 45 nka bo gompieno ngwe re bua gore that tactic worked for them but in terms of like ba le ka go tshameka the short passing game it seems like this team ya African Stars e kare they more possessive than stoppers sa Joining Galaxy but se di a kona ile gore no ntse bona Gaucho gone hale o gona bona gore Gaucho gompieno is playing close to ka ha Thabiso Banta le nteng these are the corner kits ne re bua ka tsone khantele e leng gore this was the first one go tla ta ganna le ngwa bobedi but Thabiso Banta in the focal point o dirile go le gontsi Mokhatshane the trying to use that with play gore a leke gore a he stopper sa Joining Galaxy yone kana se batela yone Mera stopper so dangerous in the middle of the play ke ka ha eneng tsama ka teng karolo ya ntlha ya motshameko wa rona wa the Total Energies CAF Champions League mo the National Stadium e fela ka tselense jalo this is the second leg me fela jalo le fela Stapasa Joining Galaxy le fela Stapasa African Stars re tlo go bona mo karolo ya bobedi ya motshameko miskei per le rutlo gore le o bone ya motshameko ya ka re ya ako the half time break ha gona le Stapasa leng gore se itumella maduo ka hantseng ka teng ke Stapasa African Stars ba leng gore ba itse gore ba setse jalo ka 45 minutes gore ebe ba hetela jalo go le gatelele latela la metshameko ne la CAF Champions League go ya go kopana le Stapasa Orlando Pirates mme hela Stapasa Joining Galaxy le bone ba itse gore bana le 45 minutes go hetola seemo ka ha leng gore se me ka teng ya ka Stapasa African Stars on aggregate ba teletse pele Stapasa le sa garipala dinale di ka no e lengwe le fela me gompeko di ile go ikhutsa jalo e le fela Milton tata hela go to go the game is
tactical go sena bo tactical ba sepela e le gore di-team di itseletse mo lebaleng ga di re neele sepe segolo bogolo le ile sa pasa Joining Galaxy tse e leng gore nna hela I was expecting a lot from them. They are trailing and one was expecting Joining Galaxy to be more aggressive than South African Stars, but honestly speaking, that's not the case. Yeah, I did say that the longer it takes for Joining Galaxy to get a goal in this game, for them to be able to do what many of us, hope they can do in this game, especially where getting that one goal that they need to turn the corner in this fixture by Tlhokangate. But however, right from the early minutes of the game, South African Stars was doing exactly what we saw them doing in the first leg, where they were kind of pressurizing Joining Galaxy. In the early minutes of the game, I think they got 2 corners within the first 3 minutes of the game, and prepared in those early minutes to try and get that goal that will take the game a bit far away from Joining Galaxy. But within those minutes as well, we saw Joining Galaxy having that one shot on target by Gaucho Sisinye. It wasn't much trouble for South Africa Stars. But overall, if you look at the entire first half, we would think Joining Galaxy are the ones, but by Norbamu leading, only the way they are playing, because they're not really much convincing. We are not seeing much in terms of the patterns of play. African Stars here and there, we're seeing Mpoloka taking the ball out wide to Mukachano. He tries to find that final ball into the box. But all around, if you look at African Stars, once they are in control of the ball, with a pass to try and move the ball around, slow the pace of the game a bit, because they already have a goal, it's on their side. But Lebone, once they get into the final third, they're putting in those runs that are threatening defenses of Joining Galaxy. So how a level is not one that would say it's evenly balanced, but I think if you look at it overall, you say that African Stars has a bit of an upper hand in terms of the 45 minutes or so. Yeah. We spoke about Tabolina Nyane, Lesego Keredilwe, Chichima, Benson Mangolo, Maris Chelo, Batunezo, Motila, BOTSWANA, Elite, but the first minute of the first 45 Kahan and Zikate, there were those scary moments between, or rather in the Joining Galaxy defense, Chichima included. Yeah, I think he's been, caught napping, quite many times. And I think it's something that they really need to rectify getting into the second half, obviously. And, he's been quite slow to react, in situations. I think, he almost, cost the penalty at some point. And, you look like Mokete was saying, they don't look like a team that, that's trailing. They don't look threatening, they're just there, they're just cold. And, and that's why even the defense on its own, they're not even doing much in terms of maybe, being telepathic, going forward, to connect with the boss. I think it really goes to show that the entire team is not really taken to the maximum. And, heading to the second half, these are some of the things that they really need to work on and try to be, a proper team, because they have what it takes. They have the character. I think we have seen it so many times, particularly from the captain himself, Lilanyani, in terms of what he can do. But this time around, I don't know whether, the entire backline is quite tired, or they haven't really had much in terms of maybe, enough fitness. I think, these are some of the things that perhaps you could, question. And, heading to the second half, they only have 45 minutes to do things, the right way. If it doesn't work out, then I'm sorry, they will have to bow out. Look at the trio. Bante, Riwile Kaine, no Makachane, Taban Sisinye, Horeba's Galaxy in this afternoon. But you are forced to go to the midfield to say what is Sgilo, what is Sgilo Mpoluka, what are they providing Ramos, what are they providing Bone, which can better the chances of the front three. Once you start trying to throw balls at the attacking trio,
you won't get much in a game, especially where the team is quite good in terms of defending against such balls. I think we have seen it even in the first leg. All the balls in the Johannesburg Galaxy it was easy for them to do with them. But how approach at this kind of game? You need ball players that can get into the attacking third with the ball, try to find each other, rotate the ball, try to open up the spaces with using the ball and trying to identify players that you can send the ball to. But if you throw them into the attacking third like that, now there's need for a player to try and control the ball, the pace of the ball and all. It becomes so difficult because the minute you try to control, there are about one or two players that are closing you down, and that's it, the space is done. But once you try to get into the attacking third with the ball, finding each other with the pass, it becomes easy for you to now eliminate your opponents. But because I think the number of passes that you have seen into the final third, it has been in Polokang, not with all the balls, but I think with about 2 or 3 balls diagonally to Makachano. He really struggles with in terms of controlling them Botokanyana and be able to use that ball quite well, because Hela has a controller. There are about 1 or 2 players by Lorbana Lene, and he's not able to even find other players with such balls. So we need to see Ramos, we need to see as Gilo being the ones by are taking play in and around that a whole year ball. Okay, the Lord Halibala Stapa in Galaxy Bankaya Bone, in a Carabo Halibale, Dr. David, in a Linkolism, Condo, Terro City, gift Moyo, Unkabezi, Makantai, Umata, Kebato, on a Letamelo, Colahano, Hammer, Hojali, Death Wandel. Going into the last 45, Yellow Horaba, it's the Galaxy Horem, returning to Huri racing, Ole more and Aramorebudi. We ready Petogozam, Hutamang, Hoyanga, and a hella fire, our garam, Barada Jobu Copili, who made this 45 minutes, we cannot 10-15 minutes before I can make the changes. No, I think, at this point, the only thing that, the coach needs to do now is to, throw in the attacking players. You've got Kevato, you've got, Makantai there. So I think you probably throw them inside, see what they give you. These are desperate times, even though, the coach was quite downplaying, the significance of the game, that it's a do or die game. This is where now you go all out, throw the kitchen sink at the team, see what, see how they respond. Because clearly I think the, Johannesburg Galaxy haven't been able to, to penetrate through well enough. We're still seeing, African Stars being, being stubborn, a stubborn team at the back, being very difficult team to break down. And you need a lot of crosses inside the box, because I feel that what's his name, Bante, I think he hasn't really seen a good good service from the wide areas. I haven't seen much from Johannesburg Galaxy players, particularly the fullbacks themselves, because we know Marcus Ichelo to be going up and down time and again. Same thing can be said about Benson Mangor, but we haven't really seen that. And, this is where now you want to throw in, your attacking players to, try and maybe they can connect with any ball that comes into the box and get a goal. Because I want to believe if they get a goal, just a goal, I think, perhaps, African Stars will panic, and that's when Johannesburg Galaxy will probably find the second goal to wrap it up. Yeah. You might lose 2 times today. Melton, according to you, what does Moran and his lads have to do to change things in the second half? There's something that he said, during the pre-match to say they need to create space, they need to use the space, and that is something that we haven't seen, happening throughout the first half of the game. If that we had African Stars, they need to find spaces in this game. They need to play into those spaces and be able to
head Slopas African Stars. That's where now you need as Gilo to run at them with the ball. You need Ramos to run at them with the ball because in terms of the front three, they don't have that supply. It helps them enough. Baka khona ka threaten the back four ya Slopas African Stars. How lebella ya ka kene ke tlhalosa gore how lebeletse mo khatshane bontsi ba se ba ka khwela di gore go ene there's always one or two players by lore they're in and around him, and that on its own now it shuts down any space that he can play into. You need support gore to him very quick gore ba khone ba neletsa ne khwele, and then he gets into another space gore ba leke ba eliminate those players. But if push comes to shove, Miss K, this is where now you might need your Tero Sitsile, your Wendell Rudat by lore they can carry the ball with much power nyana. Yes, Rudat in terms of power but in terms of eliminating players is one player that we have seen him being able to beat players. One-on-one is one player that you can rely on in terms of beating players and then finding the nearest man with the ball. They might need in this game, as well as Makhandai, who I believe might come in and help with his bit of power and progress he possesses as a striker to come and partner with Bante in this game. Because for me, the biggest struggle supply is not enough, but in terms of having an additional striker in there to partner with Bante, it might also destabilize defense as well as African Stars not knowing who to pick. I love about pick a man to man. Now it also creates a bit of space for the oncoming attackers or Gabona space that they can play into, because if they are going to be sitting on the two center halves, then it also means that in between them space. So it's a game where I see also African Stars in the second half going back to their low block, where they now allow Jan Galaxy to have much of the ball and closing down those spaces in the second half of the second leg. You need quality balls into the box. You will need also players that can run at players with the ball to try and eliminate and find space African Stars. Right. Will Jan Galaxy bounce back and eventually go to the next round of this CAF Champions League? That's the main question going into the last 45 minutes. tla tshano re go amogela gape motho mo o karolong ya bobedi tlebeng re lebeletse sone setlhopha se sa tshwaneng Galaxy ga bo go tshwana le African Stars le jalo metseletsele ya the Total Energies Confederation tota the CAF Champions League le jalo go tswa ba Confederation of African Football go ka atla go ipatala phatla jalo go a kopele ja ga ditlhopha ka bobedi tsa mo Southern Africa di le ka jalo go ka ralala hatse ka bophara la Africa ka continent ya Africa go ka ipatala jalo phatla mme fela se se fetang fa sa go pana le setlhopha sa Orlando Pirates mme hela go fitla ka jana ha ile ba African Stars ba santse ba ka ipela ba ja monate kana ba kala gore ba tshwere keta pele ya noele ngwe le fela go tswa mo motshamekong o fitileng ka matlhatso a ne re tswa mo go one mme mo motshameko tsela go mpeo go santse le fela setlhopha ga re se re bone noe best but Jan Galaxy they haven't yet created as many chances as one would have thought they would today me Haile Gaucho Sisi elene tshaka matsameka pele moniso wa dinno go se kalokalo mo aseteng a go dirile mme se go tlhalosetsa ka ha the discipline e leng teng mo defensing ya setlhopha se sa African Stars ke bua jalo ka lebota allaga uda kambanda Charles Hambira ga mo go jalo le Ruka le Thabang Malane yo o tshamekang jalo the right back a tshameka sentle bontle motho tla re go amogela karolo ya bidi ya motshameko e re kopantshwang ke Galaxy ba dira jalo di phetogo go lebega gore Gilbert Baruti sama ke gare ga matlho ka rote mo le baleng me go tsana jalo setšorotšoro mme Jama Khantai mo boemong jwa ga Neo Mokhatshane ba ntsheditse ko ntle jalo Neo Mokhatshane setlhopha se sa Galaxy me incomes meja onkabetse ma Khantai go ka tla jalo go le ka jalo ya nong go ka tsamaka batshameki kana batshameka pele ba le bararo in major choro Thabiso Bante ga mmogo jalo le Thabang Gaucho Sisinyi Onira ya goroga kana e simolotse karolo ya bedi ya motshameko me Galaxy ba re gorosa hela ka go dira jalo diphetogo with the introduction ya ga Onkabetse Meja Makhantai.
sengwe se irileng ha ba ya kwa ra bua ka sona gone ha re bona ile gore Meja Makhantai wa oma gone hale ke dumela gore gongwe mabaka a teng ke gore gongwe ba lemogile gore Thabiso Bante ha le nosi gone hale in that focal point o ka re ga gona po kgonang go pick those second balls or being close to ha le teng gore a kgona gore gongwe ba bone gore ba ka wina more balls mo di center backeng tsa stopper se South African Stars gongwe ke ka mabaka gore e ba tsenya di striker tse pedi hela ka bongwe e ba ra gore Thabang Sisini ke ena a pick those second balls ya no ke batla go bona gore in the wider areas ba go tsamaya ba dire yang gone ko e leng gore neo ne ntse a operate from ke dingwe tse di tse bontse ntse re tse thoko gore go a go nna ka tsele ntseng jang mabaka a mangwe e leng gore gongwe re ka tsamaya ra lebella ke gore a mme yone personnel e leng gore e tsentse mo nakong gompieno in terms of ha ba se ba boela go morago ba ya go defender ba tla ba ka kgona gore ba boe ba go defender at the same time. It's about 12 to pass a China Galaxy by Paramara Hibidu, but Sachalo Masamico Macarena Bedi Bauta, Hosa Comochian, Holeva Comalem, where to Tahago. As for African Stars, Kamalo Moso, Batale Balahotamo Malem, Baleba Comochian, where the chance of Tahaho. Coco Ting, a lemo, the first leg, a Baconajalo Hokawana, no Elem Parlohano, a more Harahari Kapakabu Bedi, and no Nengesanaka Trokoyahawili. Stefanos yo so mo masami ko matsila kompioko kalabakala hore abana bona khobalo ya hamstring mo the first leg le ka wale ga Willie Stefanos the top goal scorer mo pakinyene FL ya 2023-24 akako Namibia akadi no jalo di some el laboratorio likewise Thabang Gaucho Sisinyi hela jalo le ne kadi no di some laboratorio as the top goal scorer mo pakinyene FL ya 2023-24 ba go etsa ile tatlhelo a Galaxy ka Benson Kitso Mangolo o romela mo le box la di 18 Benson ba thula ka tlhogo ko morago ya mo retelela le ka bona la ga Jahikika mo tshobedi pusa mo go Setshele romela mo le box moagi ba ipeletsa ba Galaxy fetoga gona goal kick. Samba Boys. A good start by John and Galaxy. They're putting more numbers now into the final third team. Can I let you know how Benson Kitso Mangolo Lene, Asantana let that chance here. I could believe. Killing with the Ngobata Eramon and Basivalic or first pass South African Stars, but or Babrigo Comara, but more era still and where they can take advantage of them. Bona Pele. Paulos Samegala Jaloko Jahikika Kolemongwa Galaxy Ori Tamfafate referee Barama Samako Tswele Pele Talusha and goal kick Negosolfeto Rota Misa Mosameko Kolebeka Chalele head injury Khotsomole Kawaneng Tatsmako Batala Chala Kisaki Lebakala Moahi Sichele Tatsamako Ruhaleta Seo gore ke hua Galaxy ori kan fafatse bona ga motsamai ke tlileng ile na moa bana tla le botokonyana le Chichima ga ba ka ba buisana sentle ga mo le de goalkeeper ya gago Maris Chele mo injare ke dumela gore the referee didn't call it because now a collision is between Setshele le Phoko ba ile gore ke teammate ke mabaka gore gongwa ba sa ibitsa mme ke dumela gore ha nnile inile Setshele against motshameki wa African Stars nka ba a ibiditse se foul ka gore o ne ena le a bit late mo monneng wa gagwe ene go tsone Phoko a mme ga ile mo sefatlegong oni ele a head injury ha e pateletse molala motshameko go ka emisa motshameko go sa kgathaletse gore go thulane batshameki bafe ha ntse a lo ra wa ibitsa hela head injury wela go thulane ba ile gore ke batshameki ba stoppa sele sengwe hela kana yang as long as le head injury hela go tshwantse gore a ba ibitsa ana di gana go lomagana go tsokomara go Chichima. You can see the disappointment ka the reaction ya gagwe le ke jalo go starta go morago mme tsentse kgwele ko ntle go ka nna tatlhelo ya African Stars ba ba simolang go ka dira dilo tsa bona ba iketlile jaanong stapa sa African Stars ka tua na lo golagana tshalo le Uda ba ya kopele Gilbert Baruti tsameketse mo go Thabiso Bante tso sa matlho bona motho khiole ka kwa ba romela kgwele ka go Benson tata ke Choro Meja Makhantai
poela mo go moagi setšhele tshameka le motšhobedi a ba robatla jalo mme jalo gale ba mo tseela kgwele tlhatlhela ko pele ka tua ga ye gope ba tshela mo go Aseb o botlhaleng twana e tshameketse mo go Yusef o le ka wala a jahikika poela mo go Yusef gape pero bone a ba ka ja sengwe ha setlapa sa Samba poela ko morago ka go Uda Kambanda romela ball box la di 18 tatlola ko morago captain Lina nyane Mochobedi Benson Kitso Mangolo tsosa matlo ga bone o bona Mochobedi ba ya rogana ba le babedi kgwele tsosa matlo Mochobedi ga go pe kwa e rometseng teng ke ora coach kana lelo sala go ba khantela mo karo ya tlha motshameko go a lebega gore ke pause nngwe ya ratang go kana go bontsha jalo gore ga go bonolo mo go ene bontsi ba nako ka re o e dira ha ile gore o disappointed or the players didn't do se neng a se expectile mme o ela thoko gore go gateng ke belela ya bese is something to go with tactical gore ya bo decision making ya player go a sa e dira sente ile ono ke la ira yana ka go montsha ile gore a player could have passed the ball to another player yoning gore but a ba isa go sele but this time around ke dumela gore o santsa a dumela gore they are not doing enough and they could be doing enough gore go ba khona gore ba bone go dueleng gore e ka ba direla tiro motho ka gore mo nakong ya gompieno santse ba kgona gore ba control the game o kgona bona gore ga gona matshositse a kalo a stopper sa Johnny Galaxy ba tisa mo gone but santse re bua ka wana le Rai Godwin Aseb mosameki wa tlhwatlhwa Aseb pero bona moagi a ba romela mo go Gauchos Gilo straight to the goalkeeper with his caliber ne re solefatse go le gontsi go tswa mo go ela Gilbert Baruti no power behind the ball me haneng a le teng wa haela se leng gore ra mo itse ka sone Gilbert Baruti ga se motho ileng gore ha le in that area can you view that powerful shot ileng gore ngwa boye bata o lebella the way ka neta ka tenne ka sa isa tshwenye go le ka le gore ne tshwana ke gore e bata technique ya ga go hela gore a khone gore a unleash that shot ileng gore e ka end up e forsa and disere gore ngwe at least I read that see but you know ba le bitare nana shot ileng gore itle hela e tsama e ketile gore a ba ka collect with easiness ba simolla go ka enela la setlhopha sa Galaxy motho o kgatlametsa motho gate Mfana o tla ba strong tshela ko pele ba batla Yusef yo di senkele se go ke redile ntwa ile gape ba fenya kgwele lash romela ko pele Benson tula ka tlhago ko morago Hambiri e ratolwa ke Choro Makhantai Ramotsi tshela mo go Gilbert boela mo go Ramotsi ga ye go peta hetoga ka motšhobedi le gale fustse kgwele tlogala jalo Yusef o na le jalo lash Yusef thoko ga dikota sala kgaola batho pele le se go ke ready le ba ipotsa gore o dire ka tsela ntseng jang go ka jela sebaka Yusef yo la ga go feta go thoko ga dikota tsa ga Chichima ai ke dingwe tsa dio tse leng gore o lebella gore bolo tse dintsinyana di ka go direla bokete jo bo ka ha ile gore bolo a te ka end up e nna goal ke ipotsa gore ke seletse go ke redile go halena la ka he was more interested in a man than a ball mme go tshwanela ke gore o lebeletse yone bolo go heta ene motho ka gore a man can deceive you ka mmele wa gagwe but bolo yone ha o e bona kwa yang teng and guard it ga gona jaaka ka go deceive ga go nete e feta yon ra through ball ne ba le batla Choro le gale ga ba e bala sentle Galaxy Sahari Paladina Lady Kio Meja ba ne ba bokwadisa mo go yone pakae go tswa go Stephen Traffic Football Club sa go the city of Francistown kila fata go Gaborone United simolotse re
utlwala sentle ka ga Choro simolla go ikwala mo dipelong tsa barati ba kgwela dinao tire go stopper sa the Ostrich Sorapa United Meja Makantai tshameketse bona 1-2 kana monna ba tlhatlhola ko morago Uda Kambanda ba re ba betsa 1-2 a Galaxy Choro ga mo go tshalo le Gaucho bona jalo Galaxy Sekhutlho bona Galaxy Sekhutlho se se yang khotsa wa ke skilo ba sa se le Sekhutlhwane gape mo go Mangolo Seboko wa Benson Mochobedi skilo monna ya ka tlhogo Thabiso tswala pelo bona le se go ke redilwe ya ba retelela Tshwane Galaxy lebeletse ka ba simololang go ka phala the pressure mo tlhakore la stapa se sa African Stars ele dingwe tsa dilo tse ileng gore the coach re e kanalelo o na di tlhalosa mo motshamekong wa ntlhagano fela gore ha go na le sengwe se ba tshwanetseng gore ba go se dira se le botoka thata is to absorb the pressure e be tle ba se lo fetse mo Galaxy nnete ke yone o hela gore to absorb the pressure e leng gore taba e sokoletse mo thapeng sa Galaxy but there is a new dimension e leng gore stapa se sa Galaxy e sitisitse ka ne ke bua kere ha o lebella ka Thabiso banto bo lebella Makantai now but the players to ba tshameka ba le gautshwane the idea like ne ke bua is the two center backs of South African Stars Hambire and Nyaruka ke batho ba gudi thata in terms of go win those balls le di area balls go ne le ka ona mabaka one re bone anong gone mo hela ha sala Makantai ya tsena go bona gore gone hela ha ba leng teng they play close to each other o bone gore 1-2 yene ba batle gore ba tshameke that was Thabiso Bante and ene Makantai ke dumela gore this is a tactic yene ke bua ka one kere now gore se sinye gore is going to go a bit hammerao ga bone gore a provide the ball to them le ka wana Khele Thaba Malani romela Khele ya ba retelela African Stars moagi se tshele se baka ke sa gago o se tshella go Choro Makantai boela mo go moagi in the middle of the park Chobela Mochobedi ratolla mo go Benson Kitso Mangolo romela ko pelo batla Gaucho santse ba modisitse sentle bontle Gaucho go motshameki mongwe ipeletsang gore ga kopana sentle la ga lempere bona the counter ka Paulos romela Khwele Paulos ba bereka go utlwala captain Thabolina nyane bona jalo Sekhutlho African Stars a kitse oni referee kgathola bobedi re ntse re tlhalosa re ka di head injury o na re tlhafafatse kana o di tlhafafatse Nyaruka me referee ba letla motshameko go ka tswella mo kgweleng neng a elwela le Gaucho sisinye go leba ga bathulana ka ditlhogo me referee ba re motshameko o tswele pele as for the faithful of the Galaxy santse go se monate rama di fatlhegong tsa bone ke dumela gore ta tsona ke gore a tsenya mathomo di injury tse di tshwana le tsone tseo ka gore ha ka tsama a diega mo go tsone ke tsone tse e leng gore FIFA ga e batte gore any injury e leng gore is regarded as head injury e be ka leta motshameko gore o ka tswelela pele ka gore ho ra boriwa ka botshelo ja motho le gore thogo e ka nna sensitive go le kae so go go tlo tsama gore a tsepame senta a lebelle those balls gore di a bodintsi ang kana those injuries kana those collisions gore e be dintsi ka tsela e ntseng ja ba go tsa Sekhutlho ka ajahikika ele en insinya o ntsa di tlhoma mo tlhogong jalo ya ga Hambere o romela Khwele thula ka tlhogo Thabiso Bante ele dingwe tsa tseo tsa mango di solofela mo go ene go ka thusa mo go sireletseng le ka la ga Thabiso Bante kitse gore ba go tsama ba buisana tšhan referee ga mmogo le Yusuf o referee wa mo o supetsa gore tswala hantle rra mme ena wa mmolelela gore ankitle ke kgona go ka itsamaisa ke bao ba African Stars ba samba ba ka ko Namibia ba gorogile ba ja monate ba dumela gore the next 30 minutes o ka wala dio dintsi ka dintseng ka teng ba tla opela ba ja morethetho
ba yone ra ba popa kibawa ba bona ka flaga Ha ke ba ipona ha ke itse gore ba isa le gone ho Frankie Boy ho me ya la se le ding teng ke gore motshameko o ritang ha tsio ke Yusufu go lebe ga bone because o ntshitse one sign ya gore o batla gore a ntshiwe mme tse dingwe tse di tsa madi nna gona ya taba ile tsontsa gore go tsamaya go ketolwa yone metsotso e leng gore e teng gore inde tsa mo gongwe gape le gone go leka gore o hokotse bogale ba team kana o tsamaya o break the momentum tse e leng gore ngwe stop sa jone nka le se ba leka gore ba dire go break tsone di momentum gone mo gora gore game ya bontse tsa gape go diga le gone kana go tsa go ketoga go se kae in the mental aspect ya batshameki ba Joining Galaxy gora gore ba tiwa tsa ba nna careful referee sone go ra tsamaya le bella the reason why na ra Yusuf Amra ra emela ka dinao wa itse gore batshameki bone hela ka bo bone hela bana le gone mo gone ga go dia nako gone mo eleng gore go nna go le teng ka nako yothe ha the other team e leader ya go pele so it will always be there gore ba le ke gore ba diena a go to sentle oni a wa re popai le mo go teng the enemy of my enemy is my friend ke tse ra ba iphitlhela ba tlhomile folaga bona ga ra folaga tsa African Stars ba Township le gale masameko ono tshweletse kontra ditshwantsho tsa gago re morana re more bodi o emele itse makawana ba kanna bane go ka batla go dira diphetogo le gale African Stars ba koloma ka hambira ko morago o thetse kgwele mo go katiwa pere bona katiwa o bitsa mo tshobedi ba re a re tsamaye ke bao ba bane ba ga re morana re more bodi ba ba emetseng sentle go ka nna karolo ya motshameko gareng ga bona Dunga o matla ke batho ke ba re lebeletse gore wa go dira ka tselentseng jang Dunga moro ga sepaka se selele a sa bona le mo mererong ya metshameko ka lebaka la di injury mo tsare le bakanya le lelele le ka wala ga o matla ke batho Paulos a ba fenya kgwele ke tse o ne go na le motshameki ke ora o kgatla le tlhala mo go ka go le go ntsi tota jersey number 3 le galeng pere bone Paulos patla Paulos o boela mo gene Thabang be mo retela santse ke re ke bua ka gaene le ka ona le rra the right back ya setlhopha sa African Stars tshameka ka botswa pelo tshameka ka botswa pelo tota o lebelle the way ka ha leng ke bua ka one first half ne ke this the playing ke bua ka one ke gore a kere every time ha ileng gore Paulos wa go pelo vitela ntse le ga utshwana khona gore a add those numbers into the second and you know the final third go bontsha ka ha ileng gore energy e leng gore ona le ile go khona go itisa ba khona gore a create numerical advantage in some certain areas ta le bala ba o marumo a bolotso tero sitsile Rudethi wa bona ke mata ke batho so gora gore anong is the you know go tikela le ba isela bo hela wena gore ha ile gore ke sengwe ba ke go ka tsela ipe e ka nnang teng mme hela ya ka ke thola ke bua kere football ke tshwana le kobo e nyenyane ha o e apere ha o goga ko odimo ya pola ko mora ko tase ha o goga ko tase ya pola ko odimo a mme ha ba tsa di player tse ding tse leng gore da offensive a ko morago ha o ka tla bolo e ngwe hela e leng gore gongwe ka ba cheka a ba ta ba ka kgona gore ba boele gone ko morago ba ye go thusa ka di-number tse e leng gore di a bo di tlhokagale a re gore o boneng the coach mehela se leng ba morri ke gone gore ga ile mollo wa go tsarra ga ile nta wa e bolotsa morena ra more bodi romela ko pele go Dunga tsela ka tlhogo mo go tshoro bona gift le Dunga a ba tsoma dikoteng a dira bontle ndi zero ba tsanela ka go bontsha gore ba tla ba tshota taela go tswa go the coach ke o Dunga o matla ke batho Khale African Stars ba tshameketse mo go Auseb a ba ba tsenya kgwele tlhako ko morago go ka koloma ka Galaxy ba go dira ya bone phetogo setlhopha se sa African Stars ga kologela gore Yusuf o dula jalo ka kgobalo mme mo boemong ja go tsana jalo Gaseb tsana jalo mo boemong ja Yusuf le ka wale la Gaseb hela jaaka mo karolo kana mo motshameko wa ntlha o tsena tswa ko bankeng le gonefa iphitlhela tsena jalo a tswa ko bankeng Wendell Rudolph le eno gorogile go kata go tlhabana le setlhopha sa Hatsela la ga bone
Makanta is being seen there o bua gore o dirisa se khono mo go ene me ha ka lebela ka ile gore Makanta I responded there o ka ba netse yellow card the way ka ha kharametsang yele ka diata ka teng a le mo ntweng o bona gore ke ngwa dio tseleng gore Makanta o nna tsa ma antse ana le gore a khone gore a di dire a pallo go tshwara gore okay is a game of football e leng gore go khona gore le khomane but how dirisa diata go kharametsa player engwe o dio tsa ma ntse sa siamile ke dilo ka mabaka gore karta e ka go tswela gone go gongwe le one go bola confidence ya gago kana go gontsha mo game go gona gore go nne teng you need to be mentally strong. Mental strength ke so tsamaya mo tlhalosa ka sone oni ba ruile kgwele ne ke se le fetse gore se kontle bona jaaka the high press e ba I dirang sta pasa African Stars e pateletse Galaxy go ka dira diphoso mo final 30. Hasev tsa ko bankeng tshameka tsa mo captain e bokoa Kicherere ba sona sente high pressure African Stars ba sort of from the like in the first leg Helen into high press into by Dirara have a loose and developing to play the second ball everybody said the numbers and the aggression mo high pressing ya bone lentse ntse go ba berekela and go le bega ile something se leng gore is coordination go teaming ya bone is something that they do often and they bona go gona go last ka high press thing in the high intensity game like this one go bontsha ka ile gore training sessions tsa bone ba dira ka teng like the game tsa careful game tse leng gore they bata player ile gore e ka re 90 minutes e a tsamaya ntse a dira selo constantly because ha ile gore ga ona go iralo o le constant you are likely to lose focus mo tactics in tseleng gore la bole di deploy mo gaming but so far so good ka stopper sa African Stars gore ebe ba sentse ba tsamaya go mpieno 66 minutes gone Matsumo ke dilo tseleng gore tsa dile a phima ntse ke bona a gesture ya ga Morena Morebudi a supa gore now they have to play the long balls like ba nne ba dire ha game simologa ntse ke bona gona go supa gore they have to play short then play a long ball gore gongwe ba leka gore ba tshameke those second balls ke bana le di number a lebo tsatsila phirima meriti simolotsa go nna mele jana for China Galaxy me Morena o gogile go tlhemana le gone mo bankeng ya gagwe go ka leka go bolotsa ntwa re bua jalo ka Gift Moyo bua jalo ka Dunga Matla ke batho ha chithero se tsile ga mo go jalo le Nestor me tsa Makhantai ba iphitlhela ba nna karolo ya motshameko a go ka leka go pateletsa jalo motshameko gore gongwe o ka ya kwa thagwanya di penalty kana go ka o fenya mo metsotsong e setseng gore tshano motshameko o boya kwa bokhutlong romela ko pele Samba tiseka botlhalele shikeredile ko morago ke tsora o itumeletse gore ntwa ga gagwe kana o ntse nga gotlha le ene Yusuf o tsetse kontle ga khona ka heletsa motshameko ka lebaka la injury bona Benson Mangolo Dunga o mata ke batho a batsa go bankeng a tshotse sengwe se se monate mo maotong a gagwe a ba re wash a dira jalo ya ntlha ya Galaxy go ka busa China Galaxy mo motshamekong Ramorana Ramorebudi o tša monate ba Galaxy ba thibegile ka koma a ba tlhalosetsa gore I'm back go tswelela le tiro e ke hirilweng kwa China o matla ke batho sengwe se se muelang dio tse dintsi ke yone composure wena Frankie Boy gona bona gore ga a tlhoke dibolo tse dintsi gore a ba lebagane le yone pale le gore a kgone go pick a spot and put the ball behind. But Benson Mangolo being an outlet there and providing that ga kgona go mmona ka teng gone hale look at how he passed to him and like I'm saying composure wa kgona go e ba is scaling away and going to the far post. The goalkeeper cannot do anything zero to the Helaka Stadium ba la tedile bona ba buang gore now 1-1 69 minutes a re lebelle gore the remaining 11 minutes go tla tsamaya go nna jang but John Galaxy should get the motivation from this goal. Go ntse jalo ra game on
ba le bantsi ba ne ba bua dipuo gore a tla re ga boa go injuring a batla morua ba Tshwaneng Galaxy me bontsi bo ne bo dumela gore ba go moholosa segolo bogolo jang ba ne ba lebeletse go ka video ga mmeja o nka bese makganta go setlhopheng ba ne ba dumela jalo gore dingo matla ke batho ga kitla a bona jalo sebaka sa go nna motshameki kana jalo mo lebaleng bona storo maiteko a go feta go thoko ga dikota go nna jalo motshameki mo stepping se sa Tshwaneng Galaxy mme morana ra morebodi as the coach o na le leitlho le o ka tsamayang o le tshepa ka malatsi le malatsi o mo tlhophile o mmeditse o ba tlhaloseditse gore ke santse ke mo tlhoka mme mo tsatsing la gompieko ba mmiletsa mo lebaleng ana a batla ka tse di monate for Galaxy tile ka tse di monate a ba robela coach ra hela ka o bua ke dumela gore mabaka gore benne ba saena gongwe Thabiso ba ntebe ba saena Makhantai ne le gore mabaka gore kana ba tsentse gore ba tshameke careful mme di game tse di a demand at the same time ne ba se shoka one injury ya ga o mata ke batho ha o lebella o mata ke batho ke player ile gore dingwe ga se di tsamaile go se kae ba kanya gore ha ka bona injury engwe ngwe ba tuotsa ma ba nna mo le shekere la gore ba nne le ba tshameka pele ba ile gore ba ne ke dumela ba ile gore ba bothokwa ke dumela ke lone le baka la gore gompieno ba saene those two strikers ba ile gore ke Thabiso ba ntele Makhantai gore in case o mata ke batho a ka se a gongwe kana injury ya gagwe ka ta ya simolla gape mme we tsentse ba santse bana le ka gore ba santse ba dumela gore ba ka tsamaya gape ba tswella mo khefu mme kana ga gona khefela ke league le Orange FA Cup ga go nete fetanyong ra pero bone gora mollo wa bona Galaxy o semolotsa go ka tuka a batla o tima ba African Stars ha Chithero Sitsile ba motsela kgwele gate a neta tlhelo ga go hachi e go yone go yang jalo Benson Kitsamangolo go ya jalo Benson Kitsamangolo se tsemetso tse ka nna jalo le some le borobedi le sephatlo go re bere go raga go the 90th minute ba ga etsa ile tele Benson romela into the 18 box ba thula ka tlhogo morago a katiwa Mangolo ka lotola molema e tla bua ka captain Kicherere tso samatlo tshela mo go katiwa bone tabogo ka koba mo ketlola fa fatshe referee ba re ke go bone gift ke ntse ke go tlhomile le itlhwana gift moyo ke ta ke go letella go ka tshameka jalo ke yo katiwa na go tshamekola mo ditholeng ke ba se jersey ya gagwe sa tlholele tshweu go tlhelele le ka wana le very late by gift moyo but you know that it's a cynical foul o lebeletse gore ka lerao le lengwe is a professional foul ona le mo ga gone ha le gore ha ka ba amolesa khona gore a take box ibile a lebile go yone go ka nna bo thabetsi jo bo seng kana ka sepe so ke dingwe tsa mabaka ile gore o ndile ba tsa sotso gore a mme ha tse gore at least ba boe ba make and lucky for him he didn't get the yellow card for that chaka tlhogo uda tshetse mo go katiwa petse go uda gape patapata uda the left back tshetse kgwele bontle a re bone African Stars go godimo ga dikota Euseb lebella ka ha tshamekang ka tembontle uda akambanda at the left back go ka create that chance for Euseb la gone ba re teletse Euseb good win go lebega ke te o ka re gana technique e monate in terms of power behind the ball go leka gore a tse ball a gagwe ska ya kodimo this I think the second ball ke bana ntse it's in the same area ila on the first half ha ile gore ona a nile chance ya gore go ngwa raga ye ratlileng go tshwana le mme a hela pa le tse gore go ngwa e be mo targeting this one ke dumela gore e ga utshwane e bile thoko e ba mo targeting ka gore there were a lot of bodies in front of him go ngwana go kana le body deflection kana goalkeeper na ka ska boni sente ha bolo e tswang ting o ka ba dire go to ka ora e be mo targeting tijana motho e tse gore ga sentse jana scoreboard se go tlhalosa fela gore re ka gore ga go phalenya bohelo ya ga referee ra go patela sa ga tshalo go ya go thago ya di penalty e ka la bakala gore e tlabele maleka a no se tlhopha on aggregate score me santere se ka metsotso e ka nna jalo o le sebe ele borataro gore e be the gore go the 90th minute a re tla bona no ya bobedi a e tla tswa ka le side la Namibia kana e tla tswa ka le tlhakureng la Botswana pere bone a ba kolomaka le ka bona le la ga Paulos kyo Paulos the creator and assist mo motshamekong wa ntlha o bane ba fenya ka noele ngwe ya gawili so bana go pele Chichima tlhogo ke ga go Malani
Benson Kitsomangolo ba bala motsamao mo go Isef tsela mo go Katua tsosa mahlo Katua ba tata bo go ka kwano ele ga Paulos Kitsore takela e bidwa mo di monthusana ai Arabone Khaseb la khalaba khona go ka netama mo tshobedi khona go netama mo tshobedi tlhalositse mo tshwetso gore ka mosotle berele gone fa se stapa seo sa the Austriches batle ba mo ga stapa go St Charles di se maka jalo Confederations Cup entse le metseletsele ba le khotla la CAF ba tshamekile jalo 1-1 ga ne dileka ko ko St Charles mechano ke tebel the second leg mo go yone stapa seo sa the Austriches le bone ba tleng ba batla jalo go ka sutella hape jana mo tsatsile ola ka moso Carte Sorlana Tunga Jorge Carno Jorge Karata Tunga matleke batho Kio netefatso ya gore Tunga ke batho bone Carte Sorlwana Katua na lo senka jalo Khaseb la khala ba badile mo tsamao Wendell Rudolph tshamekile ka botlhale mo go choro tipa ka stara tema go Rudolph aba sala mo go Hachi ba tshameka ka botlhale Tunga matla ke batho Rasole fatsa go bona lotloa go ka buduloga feta go thoko ga dikota tsa gang di zero ba ne ba yagile ka botlhale Galaxy typical striker ke dumela gore ba African Stars ne ba ithutile bo thina go eneng a ba bona unleash that shot hela ba bona gore there's nothing they can do about it the goalkeeper na tsna gore ka dirang ka o pa le tswela ke gore a be mo targeting but hela that was a very very good try a wa khona bona now John Galaxy now is putting more bodies up front and go forsa the midfield wa stopper sa African Stars gore ba le bone ba tro e back ba boele ba le ka gore ba boele ko morago ka gore John Galaxy khona o tsena now with numbers inside the box tare bone Tunga ba tswa ba dikotenga ba sireletsa ndi zero la gale flagane ntse papasela ba simolotse ba tsena ka bonako stapa sa Samba sameketsa mo Paulos la bana jalo le Benson Kitsomangolo ba fenya Benson bantse ba motho a haletse barati ba kgwela dinao Tunga matla ke batho bantse ba motho a haletse ba tswene Galaxy gorogile mo tla tshotse ka fa fatshe le ka bala ga Jahikika me ke tswara ha ba khona ka bona seo ba samiki ba African Stars khantele na re ha mongwa ba samiki ka ere a ri fa fatshe ba ska ba samekela kgwele ko ntle fela jalo mo le kgetholle Jahikika o ri fa fatshe ba samekela kgwele ko ntle mme le ga le referee o emise motshameko gore a tla khona jalo go ka atlamelwa
e tša hikika go a lebega gore ke hamstring e leng gore gangwe le gape e nna dingalonyana gore motshameki a kgona go ka tswela le motshameko ke yone e re ntshitseng gompieko Willie Stefanos monusi wa bone wa dinno wa motshepiwa jersey number 10 gore be re sena le ene mo motshamekong mo tsatsing la gompieko mme mo gongwe be go bela etsa gore gongwe maybe the physical condition ya bone gongwe e tsamaye e ka nna yone gore a re gakologela gore earlier on use of le ene o dule ka almost ha ke itse gore a ke the same injury kana eng yaanong godimo ke mo e leng gore ga e le gore dipolare tse tharo di dule ka yone injury yone e bidiwa hamstring gongwe o ka tsamaya gongwe gore physical condition ya teng ka the way ka e leng gore ba tshameka ka teng kana ba trainiwa ka teng gongwe o ka tswa gongwe go na le seabe se e leng gore gongwe ga ba dire dilo dingwe sentle ga ke re go ntse jalo but ga ba ta gore mo nakong ya gompieno e le gore ke gone e simololang go bona ba tshabelo ke di-injury tse dintseng yalo go bolelela gore gongwe sengwe gongwe se ka tswa se sa idiwa sentle bontsi bona gore belaela dilo tsa go nna jalo ga setse yanong o ta o ithuta ka physical condition of these players tumelo gore o tla kgona go ka boela mo motshamekong le ka bona leo la ga Jahikika yo ntseng ba motshepa thata segolobogolo when it comes to the set pieces tsa dikhutla segolobogolo mme hela jaaka ne re tlhalosa ga ke tla tswela le motshameko mo boemong ja gagwe ba tsisa jalo Jisumau Dion gore a tlo ka tswela le motshameko Benson o tshameketse mo go Hachi a ba tsenya le tsena le ba tla jalo storotoro ya ba retelela Buildup Galaxy na re lo ba tla jalo matcha Makhantai ke la tshameka go DRC matcha Makhantai fitile ka go Afrika Borwa tshamekile go baroko FC matcha Makhantai sta pase go hitilele le ka la ga mfokgaswana ka go sona ka go Afrika Borwa dilo tsa dithopa tse e leng gore ne ba teresetswa gore ba tla ga batshameki ba Botswana chances tse e leng gore mo go tshwenya nna gone gore ga ba diege ga ba ile ka kwana Frankie Boy ba tsamaya season and a half or 6 months ebile ba setse gongwe ba sa bone game time dingwe tse dilo tse e leng gore gongwe tshwanetse gore gongwe dipolare tsa rona ba berekele mo go gone gore when they go outside they should at least do much better or add effort e leng gore gongwe e ka ba bakwa for a longer period of time ba etsa batshameki ba tshwana le bone bo morago le tsotseng ke le bo difetogo solwane jalo romela kgwele le ba ka re tla bokoa le ga le tla goal kick ya go itsone phoko gangwe le gape o ka bona jalo ba tshameka morago ba sone stop sa African Stars ba tsa jalo dikgwele go karalla mo la gare ke di bona mo karolo ya ntlha motshameko na mo karolo ya bidi ya motshameko ga isimolla uda ke la dira jalo re ntse re bona jalo Nyaruka le ne bolo tsa jalo tlhaselo to add more numbers go ka leka jalo go ka batla no e tle benye ba mo tshiamelo ya go ka fetala ko pele la tshameka sentle e khutlelong polokang lona kana bana Paulos tshameka sentle khutlelong polokang ke tsera de ba kopana gape ba tshameki ba pele ba kana ba tshameka pele ba stop sele sa the ostriches re bua ka tunga matla ke batho ga mo go le storotoro Meja Makhantai sireletsang di 0 25-year-old Romela Kopi Wendell Rudolph Khato kgwele ntse tsotse ko ntle wena Wendell tshamekile kgwele le ko ntle Wendell Rudolph ke yo moagi setšhele a ra go bona thago ya di-penalty motho a lebetse the two goalkeepers go itsone phoko
tshotsa confidence e ba le bantsi ba e tlhokang o lebella ndi zero go se kalo mo eleng gore Galaxy ba mo pateleditse go ka go dira mme hela goalkeeper yo eleng gore o ka lemoga jalo gore o tshameka ka confidence e go godimo le ene re ka ya go thagwanya di-penalty go lewa o sebete le ga lempere bona the captain a bantsha motho le ga le flaganetse phapasela gate boa ko wena Dion ne ba rile ba tlhagela jalo African Stars kante ba mo shebile ba go beile leitho wena Dion na re wa itse gore motshameki wa Dion ke motshameki a tshameka go popa mo season e hitileng botho ka bontsi ga ba itse gore o tshamekile gono ka season e hitileng a le go Township Rollers ga ka bona sebaka se sentsi mme a boela gae go e leng gore re mona anong a boetse mo gona African Stars ebile a kgona go ya tsholo mo metshamekeng yone ya Champions League go ntse lo ra bona moagi setšhele a ba koloma ka tlhatlhola ko morago Hambiri Gift Moyo bona motho go ga Paulo se ka sekipa refero mo shebile wa nnete ra le ka balla gatiwan tota hela wa mauru ke gona gore ko popa whenever ne ra ha hiwa se ba karabe go nna mo e kareng gote tsa tsigasela motshameki me se sengwe sa tla e nna the same story kantele ba katisi ba hela ba tsa tshotsa gore ba ska banna ba mogorosa mo lebaleng wa itse football wa rona mono ga ya gore le ha gone ditshotso di tswa ke ba katisi mmehela the 12th player gangwe le gape o itlhela a na le seabe se seng kana ka sepe ba ka go helelwa ke pelo ka bona ko barati ba kgwela dinao o ka fitlhela jaanong le tshiamelo e neng kgotsa gongwe setlhopha se re sa go tshepa ka yone e hela e go latlhegela mme re ya ka tlhalosa ke yo ba African Stars ba itumela jalo his services ekipa jamonat salaba mashapa ka la fofi romela ko pele Benson o boneta bo ga tunga matla ke batho pero bone manna ba bala motsamao le gale wa kolomaka a komora go le kana la ga Nyaruka covering a lot of distance le kana la chise number 18 Nyaruka very versatile khona bona the two center backs za setlhopha sa African Stars ke batho ba ile gore ba versatile tota they can even cover up for that full backs ha gona le gone ha yana ke dumela gore mona go ya gompieno motho ile gore ka o dingalo thata mo go ene ke ene o mata ke batho ka gore mata ke batho doesn't stick like Hanover la Thabisha Fanta and nasty ke o manta ke batho can khona o tsena mo ha space and even go wider gongwe go ira gore a enda pa tsamale gore look ko the area ile gore na a cover thing so having an Ngaruka en Hambira mo center backing go tsamaile go ntse go le ka go ba berekela ka bontsi mo dintsing jana ba romela kgwele thula ka ditlhogo dunga go di maga dikota ba go ga sekontle e Katua ke yo le ka wala jese number 7 Katua bare ya ga go tiro we weditse a ke ja ka ba ipankanyetsa go ka thagwanya di-penalty e kanalelo me mo le bala ngo re sechalo kahingunga jersey number 2 SF first touch daga kahingunga tshameketse kwa pele mo go Tion abanaro go lagana jalo le gaseb le gale ya baretelela tsama mo go ya bale bantsi ba ibitsang bara the concentration time how bonya wa diwa any mistake wa tla tsona ke go araba jaanong gore wa dira ka tselentseng jang Moshobedi patla tlhogo ya ga Mahachi Dion tshameketse mo go Kicharire bantsha le ka bona la ga Gaseb yo di sweng ke moagi setšhele tla dirang Gaseb patla thuso Gaseb poela ko morago go Uda Kambanda the left back o rata go a ko pele Kambanda romela ka lotela malema e bokoa fetoga go nna goal kick energy level starts top as sa African Stars so khona gore di le go tlase and now they're starting to be cautious when ha ba ya go pele o lebelle gore the ball reach to the final third and one player ke ene leng gore wa go attack go boxing o lebella the other players
4-3 players in the defensive midfield ba ileng gore ba santse ba saletse ko morago ke se the energy levels seems to have dropped from stopper sa African Stars ke dingwe tse tse ileng gore ne ntse re sa bone di diragala first half ya no hantse ntse go ya yana wa khona bona gore go tere go le gontsi mo mebeleng ya bona le se go ke redilwe o patelesega jalo go ka ba ka sikhutlo mo motsotsong fela wa bofelo wa robongwe e beilweng go itsone phoko ba ka ya le bota a se ka fela sa senna sikhutlo se se bothabetsi mo Galaxy e be go temene metsotso ya tlaleletso ba rumile e sab go sone thula ka tlogo thunga go ka sireletsa ko morago la gale ba busa gape mo karolong ya kotsi ba re ba batla ka la ka hingunga wa kolomaka ko morago Benson Kitso Mangolo a re bone ba ka betsa counter a bantsa choro maja makhantai a ba bala motsamo sentle bontle di zero khona ka bala motsamo the goalkeeper 25 years of age abasala bararo sichon di zero Benson wa go etsa ile telle tatlhelo wa romela Benson dunga o thula ka tlhogo Haseb basamekela phenyo ra itlhopha ka bobedi ga go lebe go gona le sepe se ka ba batla go ka tsaya motshameko go isa go thagong ya di-penalty ba tlhaloganya gore ha ya tsana go di-penalty kana gore ano ya bo ile gore ke mongwe le mongwe a neetswe that chance ya gore a bone gore go dirang and di-penalty di ka ya gongwe le gongwe so mme ha o ka leka gore o e bate in the 90 minutes kana in the 90 plus added time go nna botoka gona le ha ile gore o ka re wa e bata ka di-penalty ka gore tseo you'll never be sure ka tsone there is no team ka gore ere kana any player is going to be an obvious case but ha o tshameka mo lebaleng o ithala ile gore o dirisa the teamwork e leng gore ke yone ile gore tsamaye go berekela gore together we can get a goal but so far ga gona ope ile gore gona na o supa gore o ka nna o ka enda ba kgonne gore o ka khona gore ngwa ano se mo sofa but o lebelle the tackle da ile ngore incident ile di hala gone ana wena matsomo Frankie boy matsomo ni ke dimela gore gona le tshwana gore ka bo niele le a foul mo go dione ka ile gore na ntse lo to ka the late tackle by a player ya Joining Galaxy and the referee missed it why was a coach what's the fapana yeah very dangerous o sala botsa jalo the fourth official the coach e kanalelo gore le bona jang re bona jang me jaaka ba ete ba tlhalosera the final decision ke ya bona ba laola motshameko se tere palame wa boraro wa tlaleletso mo go emeno e minute totere ne seng gore ha gona le o batlang go ka o gapa motshameko to set the date with Orlando Pirates ona le motsotso hela o le mongwe gore o ka dira jalo a ke rona ba Galaxy kana ke rona ba African Stars ba ya go pele Galaxy ba batla thunga ba e busa go morago Samba e wala mo go jipa sameka le choro ga ye gope simola go morago ka go lesa go ke redilwe sameka le captain Tabolina nyane Thabo itsenya ka tsakhatelo pala mo go lesh le choro sameka le Wendell Rudolph bana le go le bonolo go ka sameka la kgole go se tshele bona choro ra go tsa farle bantsi meriri ya rona tota ditlhogo tsa rona di sena meriri kgapetsa re ingwa ditlhogo kgapetsa re ingwa ditlhogo feta kothoko ga dikota tsa gandiri di zero me e be re go nna yalo kgetho la ntlha kgetho la bobedi la boraro go ka tsisa jalo motshameko ko bokhutlhong go ka tlhalosa ditlhapa ka bobedi gore borra re bone go lekane le tshamekile jalo Maleka a nno se tlhopha re bua ka aggregate score me mo motshameko wa tsela gompieko Galaxy ba iponetse phenyo ya nno e lengwe go lefela hela jaaka African Stars ba dirile mo bekeng e fetileng
me ke ka ha di tsamaileng ka teng motho wetso me jaanong se sebaka ke gona gore re tle re bone gore go o tsamaya ka tseleng tseng jang di a go kgaogana ka sport kicks ba thaganya di-penalty matlho tlhatlhwa segolo bogolo jang ba tshwara dinno karolo ya bedi e botoka thata for Galaxy oni much improved side o khona go bona gore hela the way ka ha ileng gore le game e simola ka teng second half e ba introduce Makhantai go ile ga ba berekela tota in terms of holding more on the ball ba leka gore ba nne le more touches in front of the box tse ileng gore gongwe di ka tswa di le botoka gona le the first half we ba yone ba dirisa Thabiso Bante but somebody o leng gore na ka bana a mo support le ga utshwana was far away mara ra bore budi read that and ba bona gore ha ka tisa Makhantai a ta o semka ga utshwana le Thabiso Bante before the goal scorer a ta go tsena mo lebaleng go tsamaile go ba berekela gone mo be ba kgora go nna le more actions around the box tse ileng gore ngwa tsone ke yone e ndila putsela tsa enta goal and you know ke ha ba simolla ke gone ba kgona gore ba nne le that go hokotsa go a go pele ga the midfield wa Stop South African Stars gore ba nne ba le worried gore now two strikers are just pinning up our two center backs therefore if center back one ka dira pause then they have to get a bit of cover from that midfield hence the midfield ngare wa go ona a bit go apale the center back is South African Stars so that was a good tactic from Ranaramo Rebudi and go likile gore go be game gore go intse ko eleng gore there was a huge gap a different game altogether from the first half at the first leg eleng gore ne re bone second half e be Stop South African Stars e be ba tshameka low block eleng gore ne ira total gore Johannesburg Galaxy pa le go penetrated by always either by ile go within or bata on the corridors go ba tswa mo di half spaces but this time around they tried to play it out gore go ba ka enda ba ipona gulu ya bobedi but ga ba khona up until Johannesburg Galaxy ta e boa e be khona gore e bone Benson Mangula khona lo khita e o mata ke ba thorra after a long injury and being able to one time aba khona gore a etse a killer that was killing away to the far post goalkeeper aba sa khona gore a ye go yone e be le gore go level meters ya ka ba bona ra ke ba tsa di go ka go tswa go jwa ba tlile go ka pepetletsa go rotloetsa setlhopha go tswa ka kgaolong ya kotswaneng mme ke ya motho matlhasedi a motshameko wa rona ka haneng o diragala ka teng gorogile ha Stop sa African Stars ele bone ba ileng gore ba tshotse jalo the advantage ya no engwe go lefela coming into the second leg me Galaxy ba ne ba kana mathulo a bone tota a sa nna sentle going into the break ka lefela setlhopha me a re haditsa ko the half time ra bona jalo marana ra bore budi a dira jalo 4 straight changes a gorosa jalo Wandal Rudolph Tunga o matla ke batho kipa moyo ga mmogo o jalo le ka wala ga Hachitero Sitsile me ba se ka ba moswabisa Tunga o matla ke batho hela ja kanto tlhalosa Raoni aba a emeletsa barati ba Galaxy ga mmogo le Botswana ba ke santseng ke tlhalosa gore ba eme ka botswa pele gore ba batla Orlando Pirates gape e tle go boa mo the National Stadium and Galaxy ele stapa se eleng gore they already know how to win against Orlando Pirates. They already know mehela ho ka gologela o ka re ga Stop sa African Stars the reason why they played the home game go ne ha ra gape at the same time go lebega ke te ha ba ka tshameka Orlando Pirates le bone tsa bontse ba tantse ba tswellang tse ba batisa gape go ne ha ka mabaka gore di stadium tsa ka ko Namibia ka kwa raka kwa ga di accreditiwa gore bebe ka tshamekela di game tsa leng gore ke tsona tsa CAF dio tse ke dingwe tse tsa matsentse re libile mehela motho ka o ka solohela tota gore Stop sa Johannesburg Galaxy in ne sone eleng gore ha re le ha go Orlando Pirates re tetse ka kwano e be se tile go tshameka lone ke dingwe tsa dio tse tsa bontse re lebeletse gore mme gona Orlando Pirates e tlo hella ke gore e be ile ka e tsara center ra go ntse fela jalo ke sone se le mo the first leg ba neng ba tshamekela da home game ba ne mo the National Stadium Capital City Gaborone Stop sa African Stars mehela ja karata ya ka o tlhalosa one go ka tsisa pelo kana ga nna monate thata ha ile Stop sa mo ga e se go panele sone sa Africa Borwa ele jalo Orlando Pirates motho wetso ha ile gone o kopana le ditshwantsho tsa gago o latlhegetse go le gontsi jaaka o bona gareng ga bone ye le tsolonyane the South African the former Kaizer Chiefs player Pontsho Piromoloi ke bona jalo le la ga lela la ntatlhagala lina le
the former captain ka go moya golele tla sama ke go batla leina leo la gagwe le ke go botsa jalo ya nong Alfonso Modisa o tshile Magasene o tsere kganyi entle na ele Pontsho Piromoloi the coach wa Stapa sa Gaborone United ke ba African Stars Samba ba heditse go ka dira lenane la bone la ba batlhano ba batleng ba rungwa pele go ka go tsa thago ya di penalty Wendell Rudolph wa go nna ene wa ntlha the Namibian born go ka tlhabana le the Namibian team in African Stars le baganya matwa go le Ndisiro tlhokana le di-cool heads a go nna jaana one tlhokana le maikutlo a wetseng o tlhokana le composure o tlhokana le go pick sport the power behind the ball and you do the job for your team ba le bantsi a go nna jaana ga bana sebete sa go ka leba bangwe ba setse ba nanogile rra ba lebile mo maboteng Wendell Rudolph fatoga ena go nna wa ntlha for Coneng Galaxy go ka tsa thago ya penalty Ferane Wendell la baganya matlho le Ndisiro Wendell Rudolph Namibia against Namibian Wendell abaya tlanya le lotlo wa Rudolph go ka dira ya ntlha ya Galaxy I beile within his reach mo dumelang gore le go le a bit dangerous you know so like gore ba khona gore I convert the way he's putting it how tshwane tota le ene but you know power it worked for him gore aba ka ska ba khona gore I bone but the you know the proximity where I beile thing le go le go ka nna dangerous go keeper ka e khoma gona lo ka ise ba tle ba tlhalosera gore ha o tshamekile bontle mo motshamekong o na le go ka fetoga go nna motho ka re ba ti ha go tsena thago ya di penalty ke se ka lebaka la gore Charles Hambira tota o nyele motshameko o montle defensively o na koloma ka sengwe la sengwe se Galaxy tlang ka sone pere bone o le baganya matlhole chichima go itsone phoko Charles Hambira le go itsone pere bone Hambira aba sireletsa go itsone chichima phoko aba ba ka sireletso ya ntlha go ba Galaxy on the advantage the body posture ya ga Hambira hela ka no bua gore ga o tshamekile sentle go the body posture ya ba no khona go supa hela the way I am go itsa ka teng hela ba khona go itsa hela go le bone go itsona a phoko anticipate le gore wa teng and a pair of that ball I phaila ka dia takakala so ne ntse go tsamaya go bontsha gore Hambira didn't do sentle o lebeletse the body posture ka na supa gore ya go kae and the power ena le ka gore I exert a sa e ba go godimo ke yone go ira gore go itsone phoko ba nna le an easy task to it spot kick number 2 for Jipa Moyo masamego ya pelo sa pasa machombolo are bone Gift Moyo aba khara khatsalele tlo wa Gift fajalo Galaxy katapele eno neng ya no tse pedi go le fela power behind it and killing it away from the goalkeeper. You look at ka highland gore we tsere ka teng technique e dirisang you know wa bona gore is scaling away from the goalkeeper and e ya gone ko the side netting kwa goalkeeper go thata gore I hit high beile that far with the power of the behind that goal. Baro Machalo Nyaruka another defender ba African Stars akitse facial tsa hagwe di a tlhalosa gore ka re ke motshameki a se shoka sa batlang go ka se tira Nyaruka le bagaya matlhole chichime Nyaruka aba ya tlanya le letloa la ha wana ile the right side chichima phoko e be ile khakala
body posture ga gagwe e nne e le wa disamo the way ka hatsa maileng ka ona tsamaya kgonya ka tene ke ipotsa gore is he going to generate that power but being able to gore gongwe ba generate that power a ba gone go side meeting kwa that's where gongwe go itsone phopa e ndila pae a kgona gore a pallo ke gore motho ka leba se fatla sa monna yo ka dumela gore o tlo go betsa shot e seng kana ka sepe mo tshobedi pere bone ke atletse metla e seng kana ka sepe kutlelo mpolokang abae ba go thoko ga dikota o e beile go thoko ga dikota mo tshobedi o e beile go thoko ga dikota go kanela sebaka African Stars go boela mo motshamekong no so le tili ruba tota le sengana ka sepe a ba le ka gore a e dire sekgwanyana ka ba etere bone ba ditsa a tola le go di mo pele to try to deceive the goalkeeper target e be na the wrong thing se leng gore pa le se gore a kgone gore a ebe yo mongwe motshameki oni le motshameko o montle isep se ke motshameki se pere bone gore wa go dira ka tselentseng jang a tshima o ka pasima kana o ka leka ya di no beautiful dira jalo no ya bobedi ya African Stars go ka dira 2-2 technique work for him o bona ka haileng gore he's opening the leg as if he got a twist ball on the other side the but haya go tsena hela ha bolong o twista the leg then aba isa kwa ba height then we don't phoko no chance Lesh lesa ba ke ready the defender dipelo tsa barati ba phela dinao mo Botswana ga mmogo le ba Galaxy di simolotsa go ka pompa madi gabedi phetella di siro ga isa dire tshireletso a re bone Lesh ke ready beautiful penalty abaya tlanya le tlowa lesego calm and collected or na ituro wa go direng ha e beile ntse the goalkeeper la ha ka dira sepe se ileng goreng we hile ha ete look at where he's going la ha nele go ka ka tseleng ya na sepe se ileng gore ka se dira you know the calmness about it ke son se ne re ipotsa gore wa go direng ka yona cool heads ra tlhalositse gore go batla o se ba ikutlo me ba dira fela jalo ke yo the former Township Rollers player ga se moemo le balelle wa Leeds Etion ga se moemo matlong a ga tshitshima phoko ba itsane ba tshamekile metshameko ba le bagana kgapetsa segolobogolo ya mo metshamekong ya derby mme le galeng peretere bone gore ba go dira ka tselentseng jao sa sireletse le ngwe hela tshitshima a o ka phatsima gape a gana le ka wala ga Tion ba tsa penalty spot number 4 a re bone Tion a ba ya tlanya le letloa a dira jalo 3-3 ya tlanya le letloa Tion putting it there the way Alan calm ka teng look at you know it's so sweet for o khona bona ka ke tutlo tsa bolo e a baka kon the goalkeeper le ene we bala hela ya ka nna le wena re bona me ba etsa yes mo la thaka o ne le utu hela then aba mo hapanya lone very beautiful penalty Benson Kisemangolo orimiwa penalty kick number 5 Itaro Galaxy Itaro African Stars tshwanetsa no se Benson gore a se ka nela jalo African Stars sebaka go se sibetse Benson Kisemangolo a re bone Benson a ba ya tlanya le letloa Benson Kisemangolo sala ba itimela ba ba neng ba kgagile dipelo o ba tlhalosetsa gore ke se ke se dirang a ba kgakala the spot look at the goalkeeper his reaction if he comes late I put it far the paling e kgakala but reaction a goalkeeper gona le go sna se pesa ka se dirang ka gore he was late to react to the ball e leng gore ha ntsa ipotsa gore Benson Mangolo ba ka e bolo you know technique and you know being confident enough to put it there very top notch Kijere captain yo ne ngalaola le moragare la motshameko segolo bogolo ya motshameko wa ntla re bone Kijere a ba ya tlaya le letloa go ka dira 4-4 re goroga tshano mo Sunday
ba ba neng ba solofetse gore ha ba kitla ba bidiwa go ka raga ke nako ya gore ba tle go raga jaanong bona jaakana etsa sentle ba kgakala le go itsone phoko ba itse ba ileng hela go bitswa mainebe ba le ba go sele ke nako ya ba le ba go bona sele yaanong ke nako yaanong gore mongwe le mongwe monna anong a iphisa anong a tse go dira dilo ka gore ga gona jaaka go ka hela ga ile gore re tsamaya re nna hela le seemo se e leng gore ga se gona mofenyi mongwe le mongwe o tshwanela ke gore a rega nte ke gopola di-penalties ka ko dinaledi academy gaborone united rra bere bone yaanong hachi tsena tswa ko bankeng thero setsile o tshotse loto la molema o ne o ntse a leboka gore batho ba loto la molema ba loto ntle go ka raga dikgwele bere bone hachi labaganya matlho le ndi-0 thero setsile beautiful penalty a ba kgakala tota ka atlanya kgwele yeo le letloa It's ba bua in the former Gaborone United players ba bua sengwe rra a very nice penalty a malatha makwa o khona bona gore ndi-0 ka re o ira o tsa pedi o di isa ka kwa tse pedi a ba di isa ka he's trying to play a trick like that a le ka gore a ba tsietse gore o isa ko kae now a huge penalty is here when Frankie Boy nka go bolela gore pressure is over that man ke buile ka Charles Hambira gore nanile motshameko o montle mme ba tiete tsamaye le bone bao le ka bona le Uda Kambanda ke mongwe wa ba eleng gore le ene o neele motshameko o montle a le ene o tla ka bone go le go ntle mpere bone le baganya matla go le chichima ha sa eno se go fedile bona Uda a ba kgakala le go itsone phoko e ntseng jana le ha le moswara dinno o pefela tota ha o kitla go goroga go yone a o kitla o goroga go gone o lebella gore is scaling away from which on a poko like in a bua ile on gore if he's scaling away even if he can do the full stretch e be ya gone go the side netting you can never reach that ball o mata ke batho played well for a short stint e tsene mo gone a ba gona gore a nose now is the pressure on him go ka botsa gore a o tla fetoga go nna mo go teng 0-0 ba tle ba rialo ba chomang rame mpere bone tunga ke mongwe wa basameki ba ke itseng gore ha sena netefatso ka sepe ha go ntse jana o goga lerumo o matla ke batho o kgonne jalo go ka busa Galaxy mo motshamekong mpere bone a o tla tswela jalo a ba beile mo motshamekong Dunga a ba sireletsa le ka wana le ola ga ndi-0 a ba ka sireletsa ndi-0 bana very poor penalty only we beile hela tota hela ha ndi-0 a leng teng there is no how ka hana ka generate power in that ball at the step tse pedi hela go boela ha marago and I ba gone ha goalkeeper a leng teng there was no how ka generate penalty ka teng unless anaka tsa goalkeeper a itse side e nngwe ngwa ba ka raka a ka bona gore ka ilang but now ndi-0 to decide the game go ntse jalo ra ndi-0 ha no side go tla be go fedile ka Tshwaneng Galaxy ba tle ba fetala ko pele African Stars but whether the goalkeeper ndi-0 a ba sireletsa Chichima a ba mo motshamekong go itsona Chichima phoko a sala bolalla basameki kana gore borra a gore thanyeng motshameko ro tshotse another poor penalty from the goalkeeper and the goalkeeper bontsi ba go ba raga very beautiful penalty look at how poor that penalty is from umata ke batho mo no dumela gore from umata ke batho ndi-0 o ka ba tsere a dira sengwe se botoka but he did another very poor penalty so ke tota ba re lebella gore go tiotsa magonna yang Galaxy has to score now ba ja monate rra ke le beltse sengwe bench ya Galaxy le the coach bana ba bitsa go itsone phoko gore e tla go nna ene o ragang ha pele ga Thabolina nyana a ka raga mme a gana le ene Chichima a isa ditebogo go mo le ga le Thibo se gorogile le inanyane at the captain Thabo a ba ya tlanya le letlo wa Thibo touch pusa a Galaxy mo fashion ba ja monate karakata letlo wa Interra hela ya ka engwe ne bua ka ona gore loto you open the legs to le gona ha penalty ha we sela nteng then the goalkeeper is going to assume ya tsinye go go lo tulileng le ka le taya teng then how le twista hela then o e hapanya lene motsotso o tswa go bankeng ka Hingunga o tswa go bankeng ka Hingunga o na tsana mo boemong ja ga Actua a jersey number 7 pero bueno ta dira jersey number 2
a ba e ba go thoko ga dikota feta go thoko go ka ruetsa gore Jwaneng Galaxy fetela go pele ka dinno di le 6 go di le 5 tsa African Stars and they just set against Orlando Pirates for Jwaneng Galaxy. E be go nna hela ya lora Jwaneng Galaxy ba khona gore ba fenye kana thawa di penalty e leng gore ne ile telele rra ka motho mongwe le go sisibetse na go e leng gore dungana a sa khona gore a no se ya gagwe boneng ba dumela gore gongwe ke nako ya gore ba latlhegetse ke motshameko mme o kgona go bona gore go itsone phoko being in the game a ba gone ha so se e leng gore gompieno Jwaneng Galaxy versus Township Inger Township Rollers Jwaneng Galaxy versus Orlando Pirates a fixture e leng gore ne re e bone last year gore we are going to be here in some few weeks re tlo lebella yone game e le right go ntse jalo ra ba itimetse ba Galaxy go monate fetetse kwa pele game of emotions shaka ba tle ba tlhalose football mehela kwa pheletsong ya dio tsotlhe ba tlhalosa gore football ke yone mofenyi as for African Stars go ka boela hela kwa lapeng ko Namibia go ithulaganya sesha Jwaneng Galaxy loeto la bone elwa the Champions League mo CAF le tswela pele Ibile African Stars ke stoppa se senang se tswa gone mo di preliminary ha o ka ela thoko hanke ba tswabe ba ya gope despite putting up a team e ke dumelang gore is strong enough this time around ke dumela gore ne ba dumetse gore ka gore ne ba they scored first mo the first leg ya this preliminary games ngwen ka ba dirile botoka but here they considered the game now being beaten by penalties as well ke dingwe tse dileng gore ditlo tsa mantsi di dira gore go nne bokete mo go bone gore ba tswa mo staging se gongwe ba atumele di group stages go ntse jalo motho wa tsoka kwa mo the National Stadium ke o the band ya Jwaneng ba betsa di prompe go utlwala ga ile ba African Stars ke go ka boela fela kwa lapeng ba ne ba tshile ba ne ba na le tsholofelo e sa tlhabiseng ditlhong mehela ga ga hetoga go nna nnete as for Galaxy ja ka re tlhalosa go monate go moretheto the Namibian flag e tla tswella ka go phaphasela ba tlile ba lole but it was never meant to be for African Stars tsa tlhalosa one gore ga se setlhopha se tle se tsamaele ko pele ba afella hela gone mo di preliminary rounds segolo bogolo ya mo tsone tsa ntlha tota mmele mo nakong ya gompieko go fetogile hela jalo go nna nnete ka sone setlhopha seo sa Samba Boys ba ko African Stars Namibia ba opela rra go tsamaya go le monate go boela ka go Jwaneng ya go tsamaya nna mo sepele o monate ke a solofela for Jwaneng Galaxy ba itse jaanong dipakanyo dia go simologa go tswalla pele go ka a baakanyetsa motshameko yo mongwe ka tsamaya ipotsa gore ke re bua thata ka motshameko o tebe ngwana tela ole wa Sonesta Basele sa Galaxy ga mmogo jalo le Orlando Pirates e le gone hela kganya gore ba itse gore tota di mahatshe ka bobedi ke mahatshe a leng gore le stop sa the Zebras sa skopane le bafana ka bo gone hela e be le dabi motho ka tlhalosa jalo me ga kitse tebere tsamela ka go ke eme na se femo mana konye sa hedi sempelo gore tla re utlwa ba maikutlo ba katise gore ba bone jam motshameko ja ka Galaxy ba progressa to the next stage. o hela ka tsela ntseng jalo motshameko mo tsatsing lone hele la gompieno o le go nona go thulantsa setlhopha sone sa Jwaneng Galaxy ga mgo ya le setlhopha sa African Stars go tshwaya lo gone ya lo ka ko Namibia ka kwa me setlhopha sone se sa Jwaneng Galaxy ba fenya yalo ka thago ya di penalties mo gana gona gore mo motshamekong ka kakaretso hela o matla a dunga ke ba thatsa mabantsa ba no se tsaya lo nno ene le botlhokwa mo tsilone hela gompieno ke na le mokatisi wa bone gone ha morana ra morebutse go tla utlwela gona gore ka kakaretso ke eng se le gona gore o tsamelanza sitemogela ya lo ka motshameko coach not an easy encounter hey congratulations once again to this institution congratulations to the supporters, the players, the management of the club. I think this was one of those matches that one would maybe say it was more like a nerve-wracking encounter. You trying your best to get a goal. It's not easy. But I'm very happy with what happened today.
I think we started with a different system. We had to change the system once again to try and get a goal. And I'm very proud of the guys because I think when we changed the system, they adapted so well into the system that we wanted to do. And this is exactly what we wanted. We wanted to score a goal, settle as quick as possible. I'm happy that we managed to get a goal. I really wanted us to win it within 90 minutes, but it was not meant to be. We had to go to penalties, but I'm very proud of them. I think they have done well. Let's talk about your substitutions. No, di berekile thata because coming back from half-time, we had to adjust because we changed the system again. We wanted to play with more of a block in the midfield, and it worked for us because Major came in as a second number 10, and we had 2 6s, which I think they did very well. Modric and Shikabala, they did very well. And then we had to make 4 changes the last 30 minutes of the match. And I think they also gave us a very good dimension because that's what we wanted. We wanted players that can carry the ball more, players that can be aggressive in the final zone. And I'm happy that we managed to do that. Now we are talking about Orlando Pirates once again. I know it's going to be a different ball game, but they are your next opponent. Hey, they're our next opponents. Honestly speaking, I think the stress and the focus was on this match. And we have done enough in terms of making sure that we go through to the next stage. We'll go again, prepare, try our best to make sure that we get positive results. This is a game of football. We need to adapt and adjust to every situation we find ourselves in. It's not going to be an easy match, but we'll do our best to make sure that we get results. Congratulations, coach. Thank you very much. Ele ya mokatisi wa setlhopha sone ele sa Joining Galaxy o le go sa mantse a bua yalo ka motshameko ka karetso hela mo tselone la gompieno ga go le gana gore ka metshameko yone o ithela gona gore kana bo coach ba hwe yalo sebaka sa gona gore be go dira yalo di post yalo go ile gona gore tsamaya go ntse gona yalo le babega dikgang mme se o sera gona gore a re kitla rena le sebaka kana monyetla go tsamaya ntse re bua yalo le coach wa African Stars ele coach Roni ka ntla gona gore ile gona yalo ka press conference ka kwa ke ka mo ile gona gore re tsamaya re ntse re di digala ka teng tsene tsamaya di ntse di digala yalo mo le baleng le golo la setšhaba mo letsatsing lone ele la gompieno go tswa mo go botlhe bana tsamaya ba ntse ba go rulaganyetsa yalo the production ntse lone ele la gompieno re tsamaya re digala gone until we meet again next time na ke game now se fimo game. Sta passage en Galaxy tare kgwedi ya September ke lwetse o sure okay sta passage en Galaxy tare kgwedi ya lwetse ile le somele boraro ebe ba le mo tropo kgolo ga borone ha batla ba kopana jalo le sta passa Orlando Pirates for the second time in a row. Sta passage en Galaxy ga ga kologela senten the previous edition ya mtshameko na CAF Champions League re ra ba bona ba ntshetsa test passeo sa Orlando Pirates ya nonkitse di bua gape di kopana etare jalo September 13 ebe di le mo tropo kgolo ga borone mme September 20 ebe di le ka ko Orlando Stadium ka kola hatsela la South Africa se se taya na mara ga gore sta passa ga morana ra mo re budi ba fenya sta passa African Stars ka thago ya di penalties 6-5 mara ga go tshameka maleka 1-1 on aggregate, all thanks to Omatla ke batho for coming from the bench and scoring the only goal for Stapasone sa Joining Galaxy. Give him credit Morana for the substitutions tsa di dirileng, the bravery ya nile le yone gore Mindunga esale ka go bala go le baka la ha go bala ibile ne le motshameko wa Orlando Pirates ka kwa National Stadium. Until then ke gone re mmona ile gore
he's back enjoying Galaxy colors, and the bravery ya mokatisi wa gagwe o mo tsentse scored a goal for them, and here we are. I think it starts with the management for having patience ya injury ya Gadunga throughout the season as a khona o ka tshameka and ba le ka go dira tsotlhe go ka mo tlamela ka boela mo lebaleng. I think there is something that is quite commendable, right? So ba tshameki gangwe le gape ga ba go bala be ba tswa for a lengthy period go nna le kgaintse ile gore ga di khone gore ba ka dumalana ka tsone in terms of go ka tswela le setlhopha mehela for them to have stuck with him for this long. Here he is o khone go ba nela se ile gore ga ba mo kodisa from setlhopha sa Orapa United ne ba itse gore ka ba direla tiro e ntseng ja. And mo tsela gompeno we also have to give credit to the coach for having taken such a brave decision. I mean, bringing 4 players at a go, I think it's something se ile gore ga se gantsi re ka se bona se tsama se diragala ba motshameko, but he took that brave decision ya go ba latlhela botlhe mo lebaleng kana go ele no siela. And something that he spoke about at pre-match ya gore they need to create space, they need to play into that space, and just one moment when they did that and did it quite well with Kitso Mangolo connecting le Omatla ke batho, they found that space that they needed, and he did what we know him to be Goroka Sidira in that position, one-time shot into the back of the net and taking the game to penalties. Yeah, talking about that goal, let's have a look at it. No ya ga o mata ke batho e leng gore e ne last pass le sa ga ripala di na le di penyo mo tsatsing la gompieko. Tota hela o lebella jalo no ya teng ka ha tsene ka teng. African Stars le bona ba ka lebella ba what kind of defending rather is this? Yeah, I think you're a shambles, but I think from Galaxy point of view, I think you'd probably say, given what I said during recess, that they had to bring in attacking players, they had to they have to unlock their fullbacks to be adventurous, go high up. I think that's exactly what happened. You started to see a lot of pressure piling up on African Stars, and ultimately it paid off. And I spoke about Benson Mangola that whenever you allow him to go high up, that's what he does. He create this kind of moments, and I think you have to give him credit for the way he really passed the ball to Martha Kebato, who never even gave it a second thought. He buried it straight away. And for South African Stars, I think they were caught sleeping in that moment. They had to really deal with a lot of pressure for most part of the game in the second half, and that's why at that point they collapsed. Ele no hene last passage and Galaxy penyo se sera gore go ja loko thago ya di penalty man. When you go to penalties in Galaxy, you always say 1 or 2 penalties Tshima is going to save them. Yeah, he has done it before. I think if you look at this track record, I think it's not one goalkeeper they gave him that confidence that he can be the penalty saver for you, but he's shown us that he has got that progress. Galaxy, I think the one important penalty that he saved was the one in at Galaxy, I think, into the group stages of CAF Orlando Pirates Orlando Stadium in the previous edition. And so going to the season, I believe Galaxy in a penalty shootout, he's the one player that you can rely on to be able to pull a save, and he did that that today, pulling 2 crucial penalty saves today. Going forward, go ka na le letshogo ga motshameko ntse o tsamaela go swa mme go lebeletse di-penalty re lebeletse gore of late o setsa kgona go dira. I think that is something that is quite commendable by him. It shows that as a goalkeeper he has got more that he can still see re bona go lela mo go sone in terms of his goalkeeping abilities. The way they take their penalties for Passage and Galaxy, they take them so well. We all know the Chikabala jump and thing. Unfortunately today, and when Dunga went, I said, it's a hero, Hankiano's a penalty. And like you for them, Umpolokang as well as Omar Legebato, Tshima saved them, one can say. Yeah, exactly. That's what you get when you have a very good goalkeeper like Tshima, who can produce such moments. I think you always on the safe side. But joining Alex, I always talk about just how the penalties are just a stroke of luck.
even when you have a lot of experience, in taking those penalties. But there will always be that time when, you really struggle to put one in the back of the net. But, and this was, a typical thing, if one may call it. But, we just have to give them credit for, for the composure they had, even when, some of their players, failed to, to score, those penalties, they still cheer them up. Yeah. That's exactly what you really need from your players, a group of players. They really have to, give each other support. The penalty kick, yaga umat like a batho, a longore, Kautaka, that goalkeeper, when I caught what I see related. It's our castle, or however the penalty to send in this area. But what I got never a local attack in Sahela or Yokonova. No power behind the ball. It's always saver when I think Len in his mind, the goalkeeper, I'm going to be the hero. She saved it. Penalties are nerve-wracking, and I don't think there's any player that can go out there and tell you that it's the easiest of things to do. I think it's always, one moment in the game of football, every player has to let that, but I think for a player like Dunga, him being a striker and a powerful shot taker, I think what would have expected to see him a very powerful shot. And I think for the goalkeeper, it was a bit casual from him. I think, like you said, on his mind, he was like, no, I'm going to be a hero. I saved the penalty. Let me score this the one. Winning one, yeah. But it was not to be. And we have to give credit to, Poko. I think if you look at the penalties and the number of times he went to the right side, the unfortunate thing being the fact that some of them were put a bit far from him, I think it's something that, we have to commend him for. But what is surprising is for me is the captain. What is surprising? We know captains to be the ones by Lowore within the first five, penalty takers. We find him in there. And you could see there was a bit of a debate between him and Chichima before him going up there, because Chichi wanted to go. No, they wanted Chichi to go, but he said no, let the captain go. So it tells you it's something that Tibot is the kind of captain who is the reserved one. Never censor something before. I'll go back to Tibos. Never censor something. That was the penalty, and they decided the fate. Yes, Tapasa African Stars. Right, out. He did the Chikabala thing. Done. Yeah, exactly. That's what I said about, having to cheer each other up, the support they have, the support system they've created as players. And, for them to be celebrated even before that penalty was kicked, it really tells you that, they have that the confidence, and the resilient mentality as well. That's what you need. The character as well from the players. I think that's exactly what, you can admire. Even though I've always been skeptical with, the kind of players that they have to compete in Africa. I'm one person who, just being honest, I thought, if they really want to break further into the tournament, maybe reach the knockout phase, they have to go high up in searching for players. Go to Nigeria, go to DRC. I know at times I know at times you talk about the financial aspect of it, that we don't have maybe money to pay some of these players, but they have mine. But if you look at the teams that always compete consistently in CAF champion or in CAF competitions, you look at the caliber of players they have. They don't just rely on local talent. They go outside. They go further afield. So that's exactly what I expect from Joanna Galaxy. If they really want to push further, that's what they should do. No, we went outside. We Look, you look at the two games, South African Stars, Melton, despite the fact that they have won through Galaxy, we are happy for them, we congratulate them, that's what we wanted. Orlando Pirates is going to be back in Botswana. They need to sit down,
because the game tse pedi tse ba di tshamekileng di a go supentsha gore di results links. Yeah, for me, I think from the technical side of the game, they needed these 2 games for them to prepare against a side like Orlando Pirates. You're looking at the fact that they hadn't had any competitive match prior to this one, apart from maybe free friendlies and they're trying to prepare. But friendly games are totally different from so the match. that's what I'm saying. Yeah, they really needed these 2 games for them to gauge themselves, especially where the technical aspect of the game are concerned. We saw them having played the first 2 games prior to meeting Orlando Pirates last season, or when they go to the Orlando Pirates game, they were totally different side, because then they had had these kind of games now they had tested themselves against the opponent in Abanilo. And we always say competitive game right now they have 2 weeks to prepare. The preparation might be hampered by the fact that some of their players will now have to go to the national team, and by the time and I'm here thinking, talking about the national team, mo tsa la gompeko ba tshameki bothe ba ba biditsweng ba stapa sa Johnny Galaxy, they are going for camp. Rutso Nepoko, Gilbert Baruti, Benson Mangolo, Thaban Sisinyi, ke le bala mang Thaban Sisinyi, I think ke bana ba ileng gore ba biditswe mo. Bante is there. Yeah, is Bante there? I think no, I don't think he is. I'll look at the squad anyway. Ba lebella jalo gore ba bane ba ileng gore ba tabo ba ya ko Stopensa the Zebras ba emella on Wednesday. When they're going to play Libya friendly game. From there they're going for a training camp. Go la Morocco. Go Morocco baya Mauritania. Ba go tshameka le Mauritania. Abara go tshameka le Egypt. Ka di 10 tsa September. Motshameko Galaxy udi 13. After the 10 means the 11. They have now to travel back to their team. And traveling ka bo yone ke fatigue e seng kana ka sepe. I believe ke khanyele gore Marana we Libilian is definitely giving him a headache, because basamiki bothe ba ba biditseng go national team because Zebras they are the starters go stop in Johnny Galaxy. Yeah, so that's what I'm saying. Yeah, it's going to be a dicey one for Stop Johnny Galaxy. How are they going to manage that recovery once they're back into the team? It's going to be only a few days. You might find that Francistown, then they are going to have to come back to Gaborone. Maybe they're going to be in the team earliest on the 12th, maybe in the morning. Might affect how we might see Johnny Galaxy penning up against the Orlando Pirates. It's gonna be a very huge encounter. But since they're at home, even though they managed to win last time on penalties, that side it's not an easy game to go and play that side. So we'll see how that plays out. Actually forget Tlamelo Kolagano as well as Olebrand Ramutin that team I was talking about Bante. No, Kopelang. It's a question mark. Yeah. Oh, okay. Okay. But that's all. Mihela for now is Kopelang, yes, with question marks. Yes. No, I just wanted to add to what he was, to what he just said. This is the reason why, as a team or as a club, you have to have, a thick squad. You need a lot of depth in your team. Yeah. And I want to believe Galaxy, I think, during pre-season they managed to, to assemble, 2 teams in one. Yeah, I think they played against each other just recently within that team. I think they have about 20 players, I think 20 plus. Yeah, very strong team, which I think will also be able to compete, in the Premier League, this coming season. So I think with the kind of players they have, I think, some of these guys will be able to deputize, some of those who have a lot of minutes in their legs during the national team. How often do you see Thaban Sisinyi substituted? But front 3 let's talk about those subs, Melton,
what does it mean to, you know, batshamiki ba leng gore o tshwana Dunga yana from a long-term injury, throwing you into the deep end and, you know, you manage to swim? Yeah, it shows you they've got avalanche of talent within the squad, and I think the recruitment, if you look at it, I think is one of those for the books for Slovakia and Galaxy. I think in terms of the squad forward, I think if you had to rank it across you know, the teams in the Premier League, it might rank up there. And that's why it was something saying when he was changing. It was a bit of yes, it was a bit of a like for like, but also it was a bit of a level up. You know, the caliber of players. I think if you look at the team that he started with and the team that he ended up with, it's going to be an interesting season for Slovakia and Galaxy with the talent that he has and how he's going to manage it in terms of you know, keeping the whole squad happy. A player like Sisingi, it's unusual for us to see him being substituted. But if you look at the squad itself now, you know, on a day like today, he wasn't giving us what we know him to always give us. The substitutions that can be thrown in. You know, Majama Khantai, Olibeto Matlakebato, Olibelete Terositi, players that started from the bench, and now when the chips are down, these are some of the players that you can always look for in terms of helping the team. I think for him, Olibelete and Sisingi, for example, he's one player that always you know, gives us very good performances, especially when the chips are down or when it's tough. Olibelete, you know, the you know, number of times that he has done it for Slovakia and Galaxy, but this time around it's going to be an interesting season for him. Olibelete, now within the team, there's Bante, there's Omar Lekebato, there's Majama Khande. These are goal scorers, and he Ramotsenya will know how to be part of the goal scorers, but he's not your natural number 9. Many times you know him to be best when he's coming out from the wing, cutting inside and taking those shots, or cutting inside and assisting other players. So it's going to be somewhat an interesting season for him to see how he will blend with these other players. But for me, if you look at those substitutions, they tell you a whole story about what we might see in the coming season for Slovakia and Galaxy. Nobody's going to rest on the laurels to say, I'm pretty sure no matter what, you see what I mean? I think the only few positions here and there by Nogore, Ogadi Lebel no Meha, or sure week in, week out, Ogarwala Boroko to know what Chichima will start in post, Linayan will start as the captain of the team and as a centre back. The full backs, you are quite certain that. Who is he with? Let's say, or Fortune, you know, there is there. And then the middle of the pack as well. There's also talent there that you can always work around. Look at the players. And there is Fortune Tulare. Second half, I that mix up when Nilenten, Santa Bex, Lichichima. And I say to you, you know what? This is where sometimes I say, Olibella le sero bo libella Fortune. Fortune ba harulogana thata le lesego. Na bonna ha tsa bo libella gore ba go sameka le stopper sa Orlando Pirates. Se le gore ke a dumela gore most of us we had the chance to see it yesterday. He needs to take a decision about the center back pairing. Who am I going to go with? Yeah, I think he's going to have a very difficult, you know, decision to make, you know, in that regard, because you have Keredulo, who, in my opinion, I think is always aggressive. He always uses a lot of force. Sometimes even found, you know, wanting, you know, at times he even pushes high up to a point where he loses position. So I think, you know, now this is where Morana needs to you know, to understand, to, you know, to come up with a plan in terms of who starts alongside Lina Yan, because I mean, his play has always been, you know, has always been dominated by a lot of question marks. I don't think he would have a headache per se. I think he knows he's committed. He knows his soldiers, and I don't think it would be something that he would want to tweak. Looking at the fact that there's an understanding between the two centre backs. You know, those mistakes. Understanding. You know, bar those, you know,
yes, mistakes that we always see either of the two players. But if you look at the understanding that these two players have, has been carrying the team for quite some time. Yes, fortunately to Larry, he always comes in and slots in quite well, deputizing either of these two guys. But I think in terms of what you have seen, and how he wants his team to play, at times they would want to build from the back. And if you ask me, I would still say Keredu is quite comfortable on the ball, starting from the back as compared to fortunately Tulare. And this is something that puts him a bit of a level ahead of Tulare in many instances. So for me, it won't be much of a headache, but it's more like, okay, guys, let's try to be more focused. Let's try to ensure that we minimize these, schoolboy errors that you always see happening. Because with Orlando Pirates, you blink once, it's all in that. Because they're totally different Orlando Pirates. And everything. They have improved a lot since the last time they played Stopasa Joining Galaxy, and it's something that Joining Galaxy, I believe, they know. They watch South African football literally every weekend. Lucky for them, Pirates is playing top 8. They'll have the chance to watch Orlando Pirates. They were watching, they were on their socials to see what Stopasa Galaxy or African Stars. Galaxy, they'll have to watch Orlando Pirates. Amy Beatty, lucky for them. Yeah, and the interesting thing is Orlando Pirates has always been, an open book to a lot of teams. And, they don't come as a surprise. You look at, the squad composition they have, ahead of this season. It clearly shows this is a team that really wants to challenge for the league title, this season. And you look at the preseason tour they had in Spain. From there, they came back, they played, MTN 8. It really shows they're such a very strong team. They brought in new players as well. I think that's something that you also have to take note of, as Joining Galaxy. So it won't be an easy game. They'll come into this game with a lot of anger, trying to, revenge. To avenge that defeat. That defeat they suffered against the very same opponent. So it won't be an easy one. But with the kind of players Galaxy have also assembled, I think, they really have what it takes to beat Orlando Pirates once more. Yeah. African Stars, the unfortunate part, so leto la bone la go hella in the first round le ntse le tswella pele but o ba lebella hela le bone ka ha ile gore ba tshamekile ka teng ba tshamekile sente. Honestly speaking, they deserved better, but football is football. Yeah, football is football, and we have always said certain tactics can take you but at some point you need to tweak it and try to do something different. And if you look at African Stars, I think today, if you look at how they tried to play, I don't think they was as compact as we saw them in the first leg, especially in the second leg where get at the second half of the game. At the first leg, they closed down all the space. They lost Joining Galaxy to their own half. Space. But today it's like the focus and everything eluded them by those spaces. And if they manage to create those spaces, play into those spaces, then they can be able to add Stopasa African Stars. It happened once and they did that, and then they got the goal. That is the painful part about football. You switch off once, it's done. You might find yourself in trouble, as we saw them after the goal. But then from there, it becomes difficult for you to try and hit another gear to try and go and get a goal that now is in on control, which is something that happened today. African Stars, they failed to hit another gear in a goal. So for me, I think they did the best that they could, based on the circumstances, and it was not to be for them today. Joining Galaxy, they learned from their first leg, and then they tried to implement something different today, which worked for them, and eventually it led to the lottery of penalties there. Right? Anything can happen. All I cannot win on the day. That's the unfortunate part about penalties. It's not a given but maybe how do we get penalties? Remember, Joining Galaxy have a better Orlando Pirates. They went to penalty shootouts. Chichima saved
mo go ene hela Chichima, the growth ya gagwe, it's something that we know we need to talk about. Yeah, of course. I think, it's something that, cannot be overemphasized. I think you look at how, he's grown into games. His penalty saving heroics, I think, is something that we can also, have in the discussion. He's a ball-playing goalkeeper, and that's one thing that I really like about him. Is I think he's one of the few goalkeepers that you can rely on in terms of, playing the ball from, from the back. I think it's only him, and you can probably have, Mosahole in the conversation as well. But Chichima, I think, is really grown. From Chichima we saw at Gaborone United to Jwaneng Galaxy. I think it really shows that he's really matured with time. And that's exactly what, Morana Ramarebudi really wants. Even with the competition from Victor James, I think he will still, be counted amongst, those that you always have in the starting 11, Chichima. And he's one person, he's always fit as well, to play games. So I think he'll be relied upon when they played against Orlando Pirates. So I've got no doubt in my mind that, he'll continue to deliver this, this very beautiful moment. Right, go ba jalo mo dina kompene ga re kgaogana gore o ka gakolola re sapasa Gaborone United sa bo Messi se le ka ko Malawi go leng gore gone ka kone ba ile go le ka jalo gore le bone ba ipone ba tshameka metshameko ya CAF me ka go thaka lesego sapasa sa the Reds ba la thegetswe jalo kgatlhanong le sapasa University of Western Cape mara ga go dithopa di tshameka maleka 1-1 ga iwa jalo ke thagong ya di penalty Mr. Pasao sa Gaborone United ba la thagala jalo 8-9 ka thago ya di penalty. Once again, one of our local sides ba ile di penalty penalties are penalties. But penalties are penalties. You can see how tough it was at Melton 8-9. Hard luck to them. I think we have to give credit to them. Really, it was the first time at this, competition, and it's something that they can build on from, and maybe qualify again next year. Or the stage this time around. But right, thank you, Holding. Winning and one after what Manchester United did to you. Hard luck tomorrow, but you here. I thought that that issue is done and out. Thank you so much, Melton. Thank you so much. Thanks a lot, Ms. Right. United the second round of Confederations Cup. African Stars 6-5 ka thago ya di penalty tapasa o sa le sa ga dipala dinaledi ba ta kopana le tapasa Orlando Pirates motshameko ta tshamekiwa jalo first leg e tshamekiwa mo teropo kgolo Gaborone September 13 maybe re second leg e tshamekala ka ko South Africa September 20 a nna lwena re kgagane ka tsentseng jalo go tsemela go kolothelene le go tsetsa thulaganya tsela go mpeko le eteletse pele jalo ke Jonathan ile na motsamaisi mogolo wa thulaganyo ba rulaganya ba golo ba yone ne le segola me bayeng a senosi ana jalo le dithapelo ntirang. And of course, the lady in the driving seat, Miss Ken Teresa.
mentioned, Jim, at the start of the game that Morgan Rogers last week against West Ham carried the ball really well. Haven't been able to roll him anything yet into his feet on the halfway line. They need to try and do that. That sort of 40-50 yarder, Ollie Watkins will always chase those. He's brilliant at that, but against Saliba and Gabriel, that's not going to be easy for him. But what they can do is find Morgan Rogers, because he runs so effortlessly across the ground. It's easy for me to say. He runs so well with the ball from the halfway line. You need to try and find him. It's William Saliba's long switch of play. Here's Martinelli. Helped on for Declan Rice, and even for his more advanced position in the midfield, he couldn't quite get there in time. I would say for Arsenal, impressive as they've been, they need to make it count in this spell. I'm sure Mikel Arteta will be thinking exactly that. They want Gabriel Martinelli and co to really step it up over this next 5 or 10 minutes to see if they can grab a lead. Contact lens issue for Declan Rice. A man of my own heart, my goodness. Back in the day, I used to change them every week, I think. During a game, they'd be falling out all over the place. Well, there's some Villa fans that think you should have changed them more regularly than that. You did. Saliba. Bailey with an intense press there. Plays allowed to go on. Rogers slipping it in. Watkins inexplicably misses the target. Oh, what a chance. Oh, the collective press there was brilliant. And they blocked all of the outballs for Gabriel. Watch, when he gets it, look, nowhere to go. So he thinks he can go backwards. Leon Bailey does brilliant. Morgan Rogers rolls it to Ollie Watkins. That's got to go in. I mean, he hasn't even made good contact with that. That's a huge chance. Unbelievable miss, yeah. Really is. Well, he's hardly had a touch of the ball, and yet he should have had the most significant touch of the afternoon in front of England's new interim coach, Lee Carsley. Just Watkins' second touch of the afternoon, and he should have given Villa a 1-0 lead. Real pressing issues for Arsenal there. That's the moment that Villa have been playing for, waiting patiently, allowing Arsenal the possession. And Nedeljkovic has given it away. Havertz for Ødegaard. For Ollie Watkins. Torres. Rogers with a touch that just fell to the opposition, and now Saka will bring it forward again, but Ødegaard couldn't supply him with a return ball. Just overplaying, I think, a little bit Arsenal. In and around the edge of the 18-yard box. I think they played some really nice football up to that point, but when they get it wide, they need something slid across that 6-yard line. Well, it's not just Ollie Watkins that Lee Carsley is here to see today, and Ben White's performance will be on the radar as well. White had a fallout with the previous England management. Interesting to see if he's in Carsley's first squad. Strange afternoon so far here at Villa Park with the delayed start, the real stop-start opening 25 minutes. 25 minutes of Arsenal.
of Digne. Rodgers was the intended destination. Villa get a throw. So what's Mikel Arteta made of the opening half hour or so, bearing in mind that his side have looked so comfortable, but have had an almighty let-off. They have. I think he'd have been impressed with the way the team started and the game plan. Just sending Yuri and Timber into that midfield position and pushing Declan Rice on a little bit. He'll have been pleased how that's, I think, giving his team some comfortable possession. Now they've got to turn that into genuine goal-scoring chances. He needs a little more now at the top of the field. That's the mark of any great goal scorer, that you worry about the next chance, not the last one. That's what Ollie Watkins has to do now. Such a good goal-scoring record under Unai Emery. He's a 1-in-2 man in the Premier League since Emery came to the club. Record against Arsenal even better than that. Not the most effective throw you've ever seen. It's a bit of a waste because they've got some big guys, Villa. Load them in under that near post and get one of them trying to flick it on. Might get something from that, but the throw wasn't a particularly strong one. Given Arsenal the free kick for that challenge. That's a foul, nothing more than that. Measuring the ball forward. Lovely little layoff from Rice. Martinelli, Kai Havertz, back for Declan Rice again. Saka arriving at the far post. Patrolling that area very well. Thomas Partey in on John McGinn at the expense of a free kick. Taking quickly for the run from Morgan Rodgers. And Bailey's coming forward. Watkins is there in the penalty area. It's in towards Bailey. Saliba brilliantly read it every step of the way. Wonderful work, William Saliba there. Just waited, saw that pass and then intercepted it perfectly. Arsenal's turn to come forward with alacrity. Partey urged to shoot. Finds the holder. I think both teams there showing in the space of about 20 seconds how they can move up this field very quickly. Villa through Morgan Rodgers. The pass just didn't quite have enough weight on it to find Yuri Tielemans. And then after that interception, Arsenal very quickly bearing down on the edge of Villa's box. Thomas Partey trying his luck. John McGinn gets the benefit there. William Saliba, he was on the receiving end. It was a right old tussle between Watkins and Saliba. Then John McGinn comes in the shot. He gets the benefit of the doubt there. Chance now for Villa to put something into the box. Hoping Yuri Tielemans fine. Making his way forward now, departing the scene. Not as far as Rodgers, but he didn't win it. Martinelli did. Arsenal getting the body sport quickly. Erdegaard to Rice. Havertz making a run forward. No flag up yet.
Saka in support from Timbers there as well. Bailey, so quick. Used the engine to good effect and covered a lot of ground to get back there for Villa. Excellent work there from Leon Bailey. What a brilliant ball that was from Declan Rice to find Kai Havertz. The ball across the box wasn't his best. Watkins. Saliba there with him every step of the way. Ball went clear by McGinn into Saliba. There was that collision between the two on the touchline only 90 seconds before that. And Saliba, I think with some justification, takes real exception. And McGinn smacking the ball into him from close range. And referee Michael Oliver's going to have to calm this down. Again, Ollie Watkins. Look at the shirt being pulled there as well. He takes one back there, Tom McGinn as well. The referee calls Saliba over to calm him down, as you say. White then did to McGinn what McGinn had done to Saliba. Yeah. This was that break. Lovely ball here, Declan Rice. To find Kai Havertz. Bukayo Saka offside. Havertz times it perfectly. Again, from here, Arsenal have to be better. That's a nothing ball. That's nowhere. That's just hit into an area with nothing really on it, not favouring any of his teammates at all. They've got to be better than that. Things down, doing it with words rather than cards. Every season under Arteta's brought more wins and points than the previous one. If Arsenal can extend that upward curve again, they'll end up with a points tally in the 90s. It may well be enough for them to be crowned champions. Such an intriguing season lying ahead. Make sure that he didn't make significant contact with Timber. Yeah, it's a clever pass actually. The young man did well there to make sure he got first contact on that. Game really building up nicely here. Like I said, there's these kind of peaks and troughs that the game drops off, the pace drops off, but then it very quickly speeds up. So for Rice, towards Saka, Ødegaard able to bring it down. Good quick feed from Martin Ødegaard. Saka takes over, but the flag is up. Luca Digne come flying out there at Ødegaard, didn't he? I thought for a moment he just might catch him. Swift feet from the Arsenal skipper. Unfortunately, Bukayo Saka for him just offside. Wow, whether that's something similar again or he's just twisted something, but clearly in some discomfort there, Leon Bailey, and that will be a real tough 6 or 7 minute spell to lose their complete right side. Well, I think it is that ankle. As Anana played it down towards Bailey. You could see that it went before he played the pass. 20 minutes in for Villa to lose one and potentially two of their starting 11. Unai Emery must be wondering who's upset. As you say, to lose both players down that right flank makes it even more marked. Yeah. Well, Jodin Philogene it was who actually came on last week. Yeah, he did come on at the London Stadium. The energy of Jacob Ramsey, of course, but he's not going to hold the width like Leon Bailey does. Not naturally going to give that. So Unai
Gabri just waiting to get the yes or no from the physio that's treating Leon Bailey on the pitch. Well, his races are run quite yet. They've patched him up. He's going to give it another go. But Jaden Philogene continuing to warm up on his own for Aston Villa. Put on by McGinn. Bailey coming back on. I mentioned, Jim, at the start of the game that Morgan Rogers last week against West Ham carried the ball really well. Haven't been able to roll him anything yet into his feet on the halfway line. They need to try and do that. That sort of 40-50 yarder, Ollie Watkins will always chase those. He's brilliant at that, but against Saliba and Gabriel, that's not going to be easy for him. But what they can do is find Morgan Rogers, because he runs so effortlessly across the ground. It's easy for me to say. He runs so well with the ball from the halfway line. You need to try and find him. It's William Saliba's long switch of play. Here's Martinelli. Helped on for Declan Rice. And even for his more advanced position in the midfield, he couldn't quite get there in time. I would say for Arsenal, impressive as they've been, they need to make it count in this spell. I'm sure Mikel Arteta will be thinking exactly that. They want Gabriel Martinelli and co to really step it up over this next 5 or 10 minutes to see if they can grab a lead. Contact lens issue for Declan Rice. A man of my own heart, my goodness. Back in the day, I used to change them every week, I think. During a game, they'd be falling out all over the place. I know some Villa fans that think you should have changed them more regularly than that. You devil. Saliba. Bailey with an intense press there. Plays allowed to go on. Rogers slipping it in. Watkins inexplicably misses the target. Oh, what a chance. Oh, the collective press there was brilliant. And they blocked all of the outballs for Gabriel. Watch when he gets it, look, nowhere to go. So he thinks he can go backwards. Leon Bailey does brilliant. Morgan Rogers rolls it to Ollie Watkins. That's got to go in. I mean, he hasn't even made good contact with that. That's a huge chance. Unbelievable miss, yeah. Really is. Well, he's hardly had a touch of the ball, and yet he should have had the most significant touch of the afternoon in front of him. Ball. Ben White comes to the scene as well. He's covered an awful lot of ground. Has. I'll make sure he continues to do that as well. The effects of the ankle injury picked up. Party losing possession. Catalyst for another Villa counter-attack here. And
and it's Rogers gliding forward again, feeding Bailey. And White receiving the ball and not Rogers, as Bailey looked for the little reverse ball to change the angle. Yeah, nice break once more. Good work from Ben White there, making sure he keeps running all the way. Tracked that run of Leon Bailey, reversed it for Morgan Rogers, but he wasn't quite there.